A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa go tlhalela kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago ja se le godimo. Go re kaela mo ditherisanyong tsotlhe tsa rona, o bo o re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona, gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsing leno la rona, go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Yeah, team. Order, honorable members. Order, honorable members. La bona re le 4 minutes. Ka go tathari. Jaanong ne ke utlwa bangwe ba re e pura e mtshanya ke ya ceremonial. Me ga gona any special ceremony. Nana belang ko ditulong tsa lona batho tegi. A gona any special ceremony. It like o santse a palelwa ke go nthekela gaone. Ya ntheketseng ya thanthologa le ke re ke a ya para be tharologa e tswa ya. Ya no ga ke tsura o na le mathata o na se mo sa itsholelo.
kana jang ho ka molao ya no a lo re le ka nkolekela ka one le kolekele mo tlaka. I have one announcement. The announcement is that, as I have indicated yesterday, honorable members, you would recall that we are a member in good standing of SADC Parliamentary Forum, which is a consultative and deliberative body headquartered in Windhoek, and we have been members since it was incepted. I believe it was following the SADC summit, which was held in Maputo in 1997, yeah. So on Wednesday, tomorrow, it was long resolved that SADC Parliamentary Forum be transformed into a regional parliament, because our region is the only one which doesn't have a regional parliament. It has that forum. Narabela ko stilo ntona. Jano, mahatsi ka bontsi a nne go tlhokagala gore ba saene gore go nne le this transformation. A irile jalo. Jano re lehatshe la Botswana re sampe re le ko morago le mahatsa le mabedi mme le lengwe le setse le gatetse pele go ra gore re setse re le babedi. Jano re ne ra go bua le tautona kganye re le parlamente mme go dumalane gore go ra gore e go ta sainiwa ka moso. Jano re tswa rena le baeng e le ba tsamaisa dipuisano tsa parlamente ga ba se bane ba tao ba le bathano mme le bagolwane ba bangwe ba ba tswang gone ko SADC PF le maparlamente ba ba mo executive ba ba tswang ko mahatsheng a mo SADC le ba tsamaisa dipuisano tsa parlamente ba gompieno le ba pele ke dumela gore ba tanna babedi go na le Professor Peter Kachavivi, outgoing Speaker of the National Assembly of the Republic of Namibia, le Honorable PTC Skelemane SC, e le gore ke eno ne ke mothathamo. Jaanong tiro e tswa e nna in the afternoon ko office of the president. Yaanong ke tiro ya parlamente la e le gore tabele ko office of the president a ke re go saena botautona ka gore ke bone ba amendang treaty le ya SADC. Jaanong e tabele ko officing ya ga tautona in the afternoon. So ya go nna ka nako e leng gore re tshwanetse re berile mo parlamenteng. Jaanong maparlamente ba bangwe a e le gore dikopo ga di ise di goroge di ta goroga ko go lona gore le be le ka thusa to protocol bo speakera ba batang na belang ko ditulong maparlamente bo speakera ba batang le thuse ka di protocol. So go ra gore tota ka moso re tabere le bagane thata le one tiro eo. Jaanong tsatsi leno le dile la appropriation bill expectation is gore be hela mme ga e hedile go ra gore re buisantse le moetelele pelo a ntu gore gongwe a dire tshutiso ya gore ka moso re ska ra sita in the afternoon so that we focus on this important event ya parlamente ya lona. Jaanong announcement ke yone eo gore you could take tomorrow ka gore re tswa kgakala le appropriation re sa robale ha gongwe nako tse dingwe I set for 9 hours, 4 hours in the morning, 5 hours in the afternoon to evening. Jaanong gongwe you can take that moment to reset, rest, and prepare for Thursday as we'll be starting to deal with bills. So, ke yone announcement. Batutegi. Rutwana ke. Honorable members. Procedure. O ka clarify, honorable. Eka. Tota ke kopa hela. Ke buela la bona ba kauleng ka gore ga ile gore go ntse yalo. Go ra re kana ka Thursday ra seta. Me ha ke lebella ga ile gore what I've seen is what is there. O ka re di bili di pedi hela. Ha gona possibility ya gore ka re Friday be re tswala Mr. Speaker. Nya me e we ka ta bui honorable Pule re setse re kopane as business advisory committee. Honorable Hikwama opposition whip, honorable Dihwa and leader of the house. Re kopane there is a resolution ya go akanya gore go ka tswala leng.
ya no mme ke tsaya gore tiro ya palamente e tabe e wetse ha ka ke a kgoreletsega. You are likely to deal with 3 bills and a policy before you adjourn. Remember that we were projected to adjourn ka bo di 11 tsa kgwedi e tlang, but it's most likely to come forward maybe to around the 4th. But that is not the agenda on the table at the moment. It was just for information sharing, but you will meet at the General Assembly where you will ventilate on the issue of the almanac and the end of the budget meeting. Clarification, Mr. Speaker. Me maketse pedi tsa bohelo le lebelle nako ya dipotso. No, ke batla hela gore o clarify gore who are going to attend this ceremony tomorrow. Well, the ceremony, because it will be held at OP, we are expecting 5 speakers and their delegations. In total, there might be, including former speakers, about 7. So there will be obviously officials from Parliament, Office of the President, Foreign Affairs, because they deal with treaties, lead delegation, etc. So our level is space. I think those that will attend will be notified. Yeah. Mr. Speaker. Ya leboga motlotegi ne ke re nyame stepe sa governmente ke se se itumedisang kana re maloko a SADC Parliamentary Forum mme nna se ke bona ke tese ne sa tshwana go iragala mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke gore gongwe rona ha be ruta re utlwela kgang gongwe hela le batlotlegi ba bangwe re ka be kile ga nna le kitsiso hela mo go rona re sa re kgethegile mme hela ka gore we are members of SADC Parliamentary Forum re maloko a committee nka be re kile ra bolelwa ka kganye mme mo nakong e tlang a se se ba ka nngwe ke a leboga. You are right. You are correct. Total, I think says the negotiation back and forth. I think ya kidia. Me, I think it's a matter that at every plenary assembly which you attended in Lusaka, Lekodi meeting is executive, it's an leader of opposition as our representative in the executive. Possibly you have talked about the idea hore mahatse signing go tsamaiwa ha kae go setse bomang tsholehelo ke hore ba ka signa leng. Last one, Mr. Speaker. I'll take the last two, very last two, Honorable Mulutsi and Honorable Motausan. Okay. Ke a leboga Mr. Speaker. Nna ne ke re ga ke tsora go setse go le late thata because nna ka ga ke e bonang ka teng go saena mo hande go ka bogono go saena mo parlamente bothe ba libile go lo mo ka gore tota ke simbole e tona mo parlamenteng ya Botswana mme kana office of the president ga ke a tsa dipalo tsa parlamente ja. But you can imagine if all MPs were here and then I lo go na le ba teng to witness that historic event. So if it is too late, there is nothing that we can do. But if there is something that we can still do, I think it would be best to do that. Honorable Motausan. Thank you, Honorable. Honorable Mulutsi Tserebon Kabongo Bwa Kanyene ke batla go bua ka. Me I'm worried, Mr. Speaker, that our committees are not sitting. The committee ga di kopane gone ya. And it is not healthy for this house or committees are not meeting for business ya epehela ya tsone ya parliament. Hence utlwa mo parliament ya bua ile wa SADC PF committee ya bone ka be sitile itse all the arrangements. But I'm worried committees are not sitting. Not even members' rights, citizen. Yang gone yana ke batla go kopa mo go wena hela go le botlalo. Madi ke itse ra a boa ka moso. Ke kopa ro go tsenyediwe ma parlamente miriti ya dikoloi gone hale. It is not fair for MPs gore ba tshwana go taboga ba senka packing ale late for parliament. Thank you.
Certainly, Honorable Motausan, you know that falls within the purview ya committee we chair. E kopane le buisana. Ba tote di committee tse dingwe ga di kopane ka ntata ya gore tota most committees since tiriso ya madi e ema ka gore akere go na le gore go tswalwe e be nna gore ya ka le kopane yana today tsholelo ke gore le hitise budget ha le sona le hitisa gore di 1 tsa April ke gone so ke yone process yone eo ya madi ya no ba tote ke go tile Honorable Mulutsi. I'm sure that Lek is also listening. Khona le task force e leng ready. Ha ke tsora di preparations tsa bone. My assumption is that they're at very, very advanced stages. I'm not sure if there is much that can be done. May honorable members, can we start our business of today with questions? Honorable Penyo Mokete Seroko, member for Tlokweng. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Assistant Minister Muswane. Mme ke leboge potso go tswa ko go motlotegi PM Segokgo yana botsa gore a mme ra itse gore ko dikolong batsadi ba kopiwa gore ba tele stationery ba laetse gore ba tele stationery mme ke go arabe jana raitso ga re iseng gore he taelo e perle ministry gore batsadi ba kopiwe gore ba tele stationery mme se ke se itseng ke gore mo lobakeng lo le hitileng gona ga nna le tiego ya gore stationery se goroge ko dikolong jaaka neng go sologetswe thulaganyo ya rona ke goreng e tshwanetse re hela gare ya ko bokgweding tsa bo December gongwe maphata othe a ba dirile se se tlhokang go reka stationery se dirisiwa mo dikolong gore ga dikolo di bulwa di bo di le teng. Clarification. It's okay. Honorable Minister, go arabiwa potso. Honorable Minister Muswane. Mme ke supa jaana gore re le ministry go ya ka Tlokweng District Council ne re tsena mo thulaganyong ya gore go rekwe dibuka di neelwe dikolo tse di potlana di le 4 mo kgaolong ya gago ka kgwedi ya 28 February 2025 mme ha ke hetsa karabo ya gago tona ke supa gore la ga go nnile tsone di-challenges tse lephata le ne la tsa tshwetso la ba akanya gore stationery di nne teng mo dikolong go ya ka ga tsamaiso e tshwanetse go ya teng go tsamaelana le ka ga re ikanneng ka teng re le puso goreng re tla tlamela tsa thuto ebile re tla bana tsotlhe tse ba di tlhokang. Thank you, Honorable Member of Parliament. Thank you. Supplementary, Honorable Segokgo. Okay. Ke a leboga Minister nyame o isere ka botswerere. Ke ne ke re gone mme ya ka o araba yana. Tota di bontsi ba dikwele gone ko tlhoka potso ke sala ke etsentse ka December mme ga go ise go nne le improvement epe kalo. Jole dikolo tse tsa Tlokweng mafitla kgotsi botsalano ba tlhoka national school kgotsi go se mo gona le seemo sone se mme gape mo godimo ga mo ba di notsi di apala bana ba tla ko malapeng ka ba neetswe di pampiri gore batsadi ba ba printele ka gore ha gona printer dikolo tsotlhe ko re Tlokweng o tlhela gona ha ile gore dikolo tsotlhe ka bona ba tsone ba printer hate yano ke seemo se ile gore se botlhoko mme wa renka seemo se o tona a ke tla bona thusonyana nngwe pele ga madi a tswallwa kutlwa go tatloga a tswallwa ke re Motaosane. Honorable Minister. Mme ke go leboge mototegi Phenyo Segokgo ka letshwenyego le le kalo mme nka go tlhomamisetsa gore gano ke na le list ya di-stock levels ka ga re supply-ileng stationery ka sone ka teng mo dikolong tsa gago mototegi mme ke tsaya ke re gongwe ga e le gore go na le mathata gongwe ka gante ga palamente re kopane re bone gore re normalize seemo jang gore re bone gore a mme go ba maru santse di shota ka gore go ya ka hape go re amogetseng ka teng mo Tlokweng District Council
the process has been completed ya go isa stationery mo dikolong tse 4 jaaka ke supile mme ebile ke tsaya gore seemo se re buang ka sone mo nako ya gompieno se mo goreng re kgotsofadiwa ke gore di-stationery di ko teng raetso mme ke sena pelaelo e kalokalo ka ngwaga ke re nnyaa gongwe ka boeteledipele jo re nang le jone jaaka e le nna ke le minister ka le wena le mo parlamente se ke ka go tsholola hela ka re dilo tse dingwe re tere bone gore ra di gatisetsa mmogo ka konte re itebaganye le bone ba di-council le ba dikolo. Thank you so much. Supplementary. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker ta ke tse sebaka se ke dumedisa ma parlamente be ke dumedisa le batho phiko shashe West potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Matote for Honorable Chimbombi. Thank you, Mr. Speaker. Ma ke lebogele potso ya mototegi mme ke arabe jaana gore ga ise kore bone kopo epe e neng e kopa gore motse wa Matsitama, Mathangwane, Jamataka le Makobo gore dithuso tsa bone tse di amanang le tsa ditsha di hodisediwe ko Tonota Subland Board. Mme gape ebile ke a tlhaloganya gore dithuso tse dingwe hela konteng ga tse di amanang le tsa ditsha ba di bona ko Tonota ba di bona ko motseng wa Tonota. Mme ke ne ke re gongwe ke gakolle mototegi gore ba kopane e le boeteledipele ba ye go sekaseka ga ba tsere tshwetso ya gore ba batla gore go nne jalo ministry o ka hegwa ka bobedi ka pela gore o te o tsamaise se ba se dumalane re taba re emegela ka lona mototegi ka gore puso ya UDC ke e reetsang se batho ba se batang. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker go mpha sebaka ke bone ke bonang gore go na le pharologanyo ya gare ga council le parlamente. Ke gakologelwa ke kopa metse ya Jamataka le Makobo ebile go ba go dumalana re le go counseling ka 2016 gore e go tsela ditirelo tsa yone tsa land board ko Tonota. Meta ke go tsehela ke riane minister gore kana go molemo ha ditirelo di tselwa go go ngwehela motswa marapong o nthaengwe se le go bohelong kwa motswa Tonota le one go bohelong helako mme metse ke nang ko lanye yotlhe e tsela ditirelo tsa yone tsa council ko Tonota. Jaanong ha o tsa o batla gore ha o batla o emela o tswa go Matsitama o batla go kopanya ditirelo ga re o e go Tonota o boya go marapo mme marapong a le nthaengwe sele ane re le puso ditirelo tsone tsa go tsa ditirelo re di isa gautshwane le batho a re ditshwetso tsonetse ga se ditshwetso tse leng gore re tshwanna ke gore re di tse re lebeletse gore kana mme ha re di tsaya re tsa ditirelo tsotlhe tsa land board tsa council tsa metsi re di se go ngwehela re le puso hela before the consultation di ka nna teng a ga re bone go tshwanetse go ka dirwa ka tsela ntseng jalo gore ditirelo tsotlhe di tsewele go ngwehela. Ke a leboga Honorable Minister. Ke a leboga mototegi ke gone mo neng ke bua jalo mo karabong ya me ke re seo se buang ke boammaruri hela ka gore ga ise re nne le kopo e tanyere le motsha jalo gore le batla go nna jalo ke gone mo ke tlhalosang ke re direlang ka pela le boeteledipele le boletisa kopo re ta itsibogela ka pela. Thank you. Honorable Tabologo Furniture, member for 30 East. Ke a leboga Mr. Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Matote for Honorable Minister Kenewendo. Thank you. Me ke go leboge mototegi ka potso ya gago ka gore o buelela batho ba kgaolo. Me ke tlhalose jana gore ministry o ke le mo gone o tlhaloganya thata gore go na le diemo tse di ntseng jalo tse e leng gore batho ba tswa ko mahatsheng a sele
ba batang mo lehatsheng la Botswana mo kgaolong ene eo e tlhalosang ha ba ya go epa yone gauta eo e se ka ha molaong mme ebile go hithelwa gona le di-shaft tse le tsa bogologolo tsa before independence ba tsena mo go tsone ba epa gauta mme ebile gape ba dirisa le metlhale ya segompieko ya go dupa ba tsamaya hela yalo ka ditshipi tse ba dupang ba bona ho ba epa ho mme gone mo jaaka o tlhalosa go irile gore ba masimo mo kgaolong eo ba helele ba tshaba go nna ko masimo ba bona boketekete jo ja batho ba ba sa ba itseng bo ba sia mo masimong ka gore o ithala gona ditiro tse di maswe tse di diragalang jaanong ke gone mo ke tlhalosang jalo gore ministry wa mo wa we gore go na le dilo tse di ntseng jalo mme re setse re tsibogile gore re buele ba maleba jaaka ba itshireletso jalo mapodisi le masole jalo gore ba tsiboge ka pela ka gore seemo se ha se ka sennela sa lebellwa sentse jalo se ka iphithela e le gore jaanong se beile Batswana mo dipharagobeng tse ditona ka gore gangwe ke batho ba gongwe le bogala ngwe bo le teng mo teng jaanong ke gone mo ke rialong ke re tsibogile ka pela mapodisi le masole e tla re mo bogautshwaneng o bone kgaolo ele e aperwe ke security sa rona gore re tere re be seemo se se diragalang mo nakong ya gompieko. Supplementary on finish. Ke a leboga Mr. Speaker nte ke go leboge tona. Tota gongwe ne ke re ya gore le tsibogile ka ba sepodisi le sesole. Gongwe re name gongwe re betse go thoko ka gore go supagala gore go a retela. Ga o akanye gore le lephata la gore gongwe le dire ditshekatsheko tsa gore yone gold e gone kwa e bokete bo le kae gore gongwe go ya ko pele e le a long term solution le bo le issue tsone di license tsa gore gongwe e mainiwe ka ha molaong gore se ka ra thola re ntse re taditse masole le mapodisi re ba lolane le ba tswakwa se sengwe gape sa bobedi ke gore yone kotlhao kana penalty le gore ha o ithelwa o ikepetse gold ke 1000 pula a ga le bone gore gone mo yana go rotwetsa gore batho ba epe a ba go irekisa ka 100,000 ta itsuro ta tantsha 1000 pula ba duela kganyebehe. Supplementary. Honorable Mathote. Ya wana go kwa supplementary. Ke ne ke re ke tlhalose jana gore Honorable Minister ya mapodisi le masole ga se re ka esegelang ko thoko ke gone mo ke neng ke tlhalosa kere mo nakong ya gompieko re baakanya jalo gore mapodisi le masole ba e gone ko ba e gore wa semo ka gore ga rena go itse gore ha re ntse re ka seka gore re o irang ka yone mme bone batho ba setse ba thasetse kwa re taba re sa itirele sente go botlhokwa thata gore mapodisi le masole bo ba le ko ba e gore ba semo gore matshelo a batho a ta babalesege mme ke supe jana gore mo kgakololong ya go ya bogelo ministry wa me o tla lebella thata go bona gore ano in future ra o ira ka tsela e ntseng jang ka gore gone go a supagala gore sengwenyana se teng ga o bona batho ba ta ka dipalo tse di kana go supala gore nya gold e teng re tla bona gore ra o ira ka tsela e ntseng jang ke yone neng kere ke arabe jalo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, further supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister Mathote. For Honorable Kenewendo. Moretse, since le mitsa Tiban depot. Gona ha ke a utlwa ba bua yalo. Order. Le le tswa go speakera. Mr. Ke ba ga wile nna ona Mathote. Ke ba ga wile nna ngwana ba utuko. Mr. Speaker, ke ne ke re ke tlhalose jana gore ra tlhaloganya ebile ra bona gore go epiwa mothaba mo nokeng ya Mahalape mme ebile bokete ja batho ba ba epa mothaba kwa ke ba ba tswang theng e ka kwano ya Gaborone mme Mr. Speaker
re tsere tshwetso ya gore jaanong mo dikopong tsa di-license tsone tsa mining go simolola ka prospecting re tabo re di emisa mo bohelong ja kgwedi ene re bo re sekaseka jaanong gore go a pele ka go tsaya mothabo mo molapong re a go dira ka tsela e ntseng jang. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Kamaldeen Kamal Jacobs. Supplementary, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Honourable Minister of Higher Education, Honourable Minister Prince Maile. Thank you, Mr. Speaker. Just so that you allow the question or the answer, or invoke Standing Order 38.4. The question is 4 pages, Mr. Speaker. Can I go ahead and read? Or I invoke Standing Order 38.4. You will give the honourable member a written answer. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Reason Moraedi Likutlane. Question 6, Mr. Speaker. Honourable Minister of Minerals and Energy. Honourable Minister of Minerals and Energy. Osantsu Itulagane. Question number 6. Yeah, Honourable Likutlane. Thank you, Mr. Speaker. Karabo ntse jana me ke go leboga mototegi go bo buditse ka kganyene mo kgaolong ya gago ya Zutshwa. Me ke tlhalosa jana gore moepo ke project e leng gore ke a morahi. It's a community based project e leng gore e tsamaisiwa ke ba Khwaisha Conservation Trust e leng gore e bona gone go motseng wa Zutshwa. Project e simolotse ka ngwaga wa 1989 e ne simolwa ke ba lekalana la Riki me thusiwa ka hata sega Corporation for Research, Development and Education. Project e ne ya lebagana le bothata ja gore e be sa dirisente go ithalla ba iphutha me rile ka ngwaga wa kgwedi ya August 2014 project ya tsosoloswa gape e le ka hata se ga Office of the President ka hata se ga lenaneo la Poverty Eradication Program facilitated by Rural Development Council RDC. Me irile ha go ntse go tsama jalo ga lebelwa jalo gore kana project e ka boyone ya bo ile kgwebo ke gone mo baleya ba neng ba tsenya letsogo le bone ba tsosolosa project e gore ba bone gore nya mme ke ka tsamaiswang hela e le kgwebo gore ha dingwaga di ntse di tsamaya e se ka iphithela e le gore jaanong ga e sa thole e dira sente mme mo nakong ya gompieko project ya Zutshwa e na le di-ponds di le 46 di le pedi e le di-holding ponds di le 44 e le tsa crystallization ponds ko e leng gore di go emisiwa teng mme e kgona gore e ntshe dithane di le 80 ka kgwedi mme project e rana ka didiba di le pedi tse di bidiwang di brine boreholes tse e leng gore yield ya teng e ko tlase thata mme re soletse jalo gore ha e ka gola jalo e lebilwe e le ya kgwebo e ka kgona gore e ntshe ditiro tse di ka bonala mo kgaolong ya mototegi mo parlamente mme maikaelelo a matona ke gore e godisiwe ka go epa didiba tse dingwe gape di ka tshwara 5 gore jaanong
re tle re oketse production go a go tsena ko go 400 tons per month le go dira ditiro tse di ka gorogang ko go 100 gone mo motseng wa Zutshwa. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lukutlane. Me ke go leboge tona le ha luantsa go bitsa mainaina. Me nna ke leboge ka o tshwereng potso me ka teng. Honorable Minister, Mr. Speaker, ne ke re ke sala morago kgang yone go supala ha go na le potentiality of growth ko mining wa Zutshwa ya ka minister a bua. Ya no potso ya me ke gore ka gore go ha le wena wa bona gore there is potentiality, Honorable Minister. Maikelo la lephata la gago go tsosolosa ditiro tse umbrella for democratic change e di supileng gore ta dira tsone ibile ile go emisa gore batho ba morahe wa rona wa go kgalaga di district o ska wa no migrate la ditiro ko bo Francistown le ko bo Kanye o re soletsa gore ta go thusa go le kae go oketsa mine o gape on top of that to easy doing business ga gore ba gompieno ka rena le ba le phata le that community trust ena le tumalano le bam gore ba khone go reka letswai mo go bone mme mathata a gompieno le gore bokete jwa one ke tsela o ikela go thusa yang for easy business gone ho gore bogolo tsela yone eo ya Zutshwa ho kuntsi e ka tshwara skomtere ka gore khanya le kharapana ga go ga re thuse ka gore le gompieno ana le ha tsena kone re le kwa le re Ramoswane tsela eo santseng tsa ka ntsi ile nna wese ya ka melo malapula nene o ka re thusa Honorable Minister. Honorable Minister. E ke a leboga mototegi gongwe ya ka ke ne ke tlhalositse ke bua gore maikaelelo ke gone gore re oketse didiba tse di leng teng tse di ntshang letswai re di ise ko go bothano ke tlhalositse jalo gore ba leya le bone ba thusa jalo gore go mo e nne a business se se ra gone gore jaanong Mr. Speaker, Minister a di disturb le ska la mo thodia se se ra le gone parlamente ba jaaka re le bona ba leya ba setse ba le mo teng ke tlhalosa jalo gore re go tsaya le kgwebo gore ra go dira dithulaganyo tsa gore e gole ko pele re lomagane le ba ministry o mongwe ya ka ministry wa trade gore jaanong ba ka bona gore ba ka fundiwa ka tsela e ntseng jang jaanong re tsaye le kgwebo ke gone mo ke supileng jalo gone gore expansion ya teng ya go tsenya didiba tse 5 gore re tere oketse production e tswe go 80 tons per month e go 400 tons per month le gone gore re oketse ba bereki ko ne maikaello a goromente wa UDC go tswella o thama ditiro ha go bona lang teng gore ditiro di ka nna teng. Thank you. Honorable Tsenolo Bogatsu, member for Lentswele Taole Pep. Ma ke go dumedise motsamaisa dipuisanyo potso ke a bosupa. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Nono Kafela Mokoka. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke dumedise ntlu e tlotlegang e le Batswana ka kakaretso. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding ena le tshwaragano kana tumalano le Botswana Communications Regulatory Authority BOCRA gape na le tshwaragano le Ministry of Local Government and Traditional Affairs le Ministry of Communication and Innovation go diragatsa project ya tumagano ya tsa maranyane mme go tloga ka 2018 go hitlhella gompieno BOCRA ka Universal Access and Service Fund UASF e kgonne go hira badiri ba le 205 ba tsa maranyane mo dikolong di le 205 tse di potlana ko Gantsi, Charles Hill, Kgalagadi,
Tsabong, Mabutsane, Mogoditshane, Thamaga, le Tlhakeng, Kweneng, le Good Hope. Ka tshwaragano yonai, BOCRA e kgonne go tlisa tomagano ya maranyane le didirisiwa go thusa go fetola thuto mo dikolong tse di potlana. Motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, babereki ba tsa maranyane ba tshwaraganetswe ke BOCRA mo phirong ya bona, ba tshwaraganetswe ke BOCRA le UASF le lephata lona la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding, ba tshwaraganetswe ke bone ba, mme dituelo tsa bona di duelwa ka botlalo ke BOCRA go tswa mo go yona Universal Access and Service Fund. Motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, Ministry wa Local Government and Traditional Affairs o na le boikarabelo ba go hira babereki ba seng matitšhara mo di primary schoolong kana mo dikolong tse di potlana, non-teaching staff. Ha lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding lona le itebagantse hela le barutabana. Ka jalo, ga go santsene go na le dipuisanyo tse di tsweletseng ka bokamoso jwa go tlisa babereki ba tsa maranyane, lephata le leng gore gompieno tota le lebagane le gona go hira babereki bone ba tsa maranyane ke lona lephata la Local Government and Traditional Affairs kana lephata la Communication and Innovation, ba e leng gore ke bona ba hirang bona babereki ba mme bo ba romela ko maphateng a mangwe a goromente. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Supplementary. Supplementary wa Bogatsi. Thank you, Speaker. Potso e nka e latedisanyang kore ka gore ba bereka ka konteraka, motsing konteraka ya bone e welang a lephata la rona la thuto e potlana ga lena maikarolo ape a go ba absorba. E ke tlatsa ka engwe gore mme ano gape ka nanong le scale sa bone ba amogela ka B scale though e le degree holders. Ne ke ipotsa gore yone eo tona le bona ntse jang go dirisa batho ka tsela e ntseng jang. Honorable Minister Kafela Mokoka. Mmakele boge Honorable Bogatsu ka go kopa go tlaleletswa gone mo puisanyong ya gompieno le karabo. Ke re tota ka gore ba hirwa ke ona maphata a mabedi a ke setseng ke a buile, mme ba ba hira yalo e le temporary a ka o bua kana ba ka konteraka, let me say konteraka kana gore ditumalano tsotlhe tsa khiro ya bona ba di dira le di ministry tse pedi tseo. Rona kwa go rona ba tlisiwa hela gote tsamang le o theogella kwa mo go rang gore tota rona re le lephata la tamelo ya bana le thuto go tswa ko moding le yona budgete tota ya go hira babereki ba mohuta ga rena yone. Ya gore ba duelwa ko D scale le yona ntse e tshwana hela le yone o mongame ga ba wele ka tlase ga lephata la me gongwe le gompie go tota ga kena kitso e ntsi ka kgang eo. Ga e le gore gongwe ke ka itlhotlhomisa ra banana ko ntle mme e seng gompieno. Ke a leboga. Honorable Ruben Wameke is a member for Silwe Pico West. Mr. Speaker, motho wa potso o kopile later date. Honorable Palelo Kitsupe Mutausane, member for Tamaga Kumakwane. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Question number 9. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Matote for Honorable
Chimbombi. Thank you, Mr. Speaker. Meki lebogele Honorable Mutausane ka potso e ya batho ba Kumakwane. Mme ke arabe jaana gore re taya go baya lehatshe di-plots ko motseng wa Kumakwane ko bohelong ja this financial year ya 2025-26. Re setse re bone lehatshe la selekanyo sa di-hectara di le 131. Mme mo nakong ya gompieko ra dupa jalo re sologetse jalo gore re go ntsha diploto di ka tshwara 1,300. Mme mo nakong ya gompieko ka ke bua re simolotse jalo detailed layout le go surveya le gone gore to upload mo the land information system. Ha re hetsa re tabo re a go ba batho ba Kumakwane. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Mutausane. Thank you, Honorable Minister. At large. Ke a go utlwa ebile ke lebogela karabo, but there is something se se ntshwenyang se ke sa dumeleng gore ke abe ke bolelelwa boammaaruri. Last year, early last year, around April, I asked the same question. And again, by October last year, batho ba Kumakwane ba tla be ba bewa. That never happened. Le gompieno ya ka o bua yana, ke a itse gore go toagela gore ke didimale. Are you aware, Minister, gore batho ba Kumakwane go sa le go bewa la bohelo ko Kumakwane ka 2016 ga go se ke go bewe up to now mme go na le diploto tse di se bolong go acquireriwa ke eng le sa sege lehatshe le le sa bolong go nna la acquireriwa le le ho le duetswe sengwe le sengwe se duetse le be batho ale ba batho ba le 50 ale ba le kae, it doesn't matter. At the end of the day, sengwe se tlabe se diragala go Kumakwane. It's now more than 10 years. Batho ba Kumakwane go tlelele ba skebe ba bona peo ko Kumakwane. Are you telling me gore kanye we mpolelanye batho ba Kumakwane ba tswelle ba lete go itlhella ngwaga e hela le gone ba ntse ba ise ba bewe, Minister? Ke ra gore ke one potso e ke batlang go e tlhaloganya mme bile ke go kope gore go bohelong ke kopa gore le phata la gago le go buisa phuthego ya kgotla ko Kumakwane SSAP as soon as possible, please. Honorable Minister Mathote. Thank you, Mr. Speaker. Nyame ke dumelana thata le Honorable Mutausane gore re kile ra welwa ke siro sa gore ga re seno nna gongwe dipotso di arabiwa ka nako e go pusong ele ya maloba e be le gore ga go diragale mme ke batla gore ke mo thomamisetse gore ke ne ke na le wena ka nako eo ye neng o bolelelwa jalo mme gompieko mo pusong e ntšha ya UDC ke a thomamisa gore sone se ke se buang ha ke sone se e leng gore re a go se diragatsa ke tsaya gore mathata a o nnileng lone mo dingwageng tse 10 tse di hitileng e tla re ngwagao a ba hedile mo pusong e ntšha e re buang ka yone mme ebile gape ke be ke go thomamisetse gore re tla rulaganya Honorable Mutausane re go Kumakwane re go buisa phuthego. Thank you. Honorable Koberagon Kawana, member for Silwe Pico East. Mr. Speaker, question number 10. Honorable Minister of Water and Human Settlement, Honorable Minister Unne Tsaramohapi. Kaleboga morano wa me, Mr. Speaker, dumela morano wa me. Renka wana ke a go leboga le bathopi ba gago ba Phikwe go ba boditse potso e. Mato a leng gore a thokometswe ke lephata la Water and Human Settlement at 2,714. Memo mantung wanea a ochupailwen kan ana le batho at 2,541. Memo wanea gora gora a senang batho a 173. Mr. Speaker, mo go ona mantuanea a leng gore
a senyegile kana ka sekgwa gate a dilapidated a 96 mo gona a 173. mme Mr. Speaker ke tshwanetse gore ke supe gore kana go na le mato a mangwe a e leng gore ke a go teng institutional houses abo BDF abo prisons abo police abo nurse hela jalo jalo a bitswang go teng institutional houses yaanong dipalo tse ga di a dipalo tsone tseo ga di ame mato a ka hata se ga rona a re a thokometseng ke re gongwe tsala me a se ka renka wana se ka gongwe a re gongwe ga ka tsenya mo teng ka jalo ke a go leboga Mr. Speaker ke a leboga renka wana Supplementary. on kawana Ka go leboga Mr. Speaker le tona Honorable Ramagapi. Ke eletsa go itse gore ha ke dira dipalo tse no di nnela go na le mantu a 77 a o sa suping seemo sa one a ile gore wa beile hela ho ga o occupyiwa ga o supi ha ile gore a senyegile a go arabe gore wena wa beetseng king ha sa a sana batho mo gore le gore ha ile gore ngwana le karabo a lobaka le le kahe a se occupied o bo supe gape gore a 96 a o re ngwana mo seemong se sa itumediseng gore maikelelo a gago ke eng ka one le gore ha ile gore mo seemong sa go dira sengwe go tatsa lobaka le le kae ke a leboga Minister. ke a leboga Mr. Speaker maikelelo a rona ka mato a 96 a senang batho a tota ba mmaaruri ja kgantse gore mato a senyegile jaanong a senyegile jaana puso e hitileng e ne ya togela hela a ntse jaaka a ntse mme rona gompieno ka gore re mo lenaneong la gore re dire kganye go teng bonno national housing ke mangwe a mato a e leng gore ke rile nya re lebelele thata re thudumele gore a matoa go thelele ga togetswe jaana ga ana ka ha ka ba ka ngwang ka teng a ba dirisiwa ka gore go lebega diploto tsa teng gape di le ditone mme ebile one matone a tota boammaaruri ja one bontsi ja one a ko Mahalape hela ga go bapa le policy ka ga o heta o tabana matoa wa le mantsintsi ko phikwe ne ntse ke ba rakela mme le mpoletse gongwe ka togare kwa supplementary a botsa gore ko phikwe a ka he ba re nyame ko phikwe a ka hata se ga rona ga ana ope yaanong tota mantu one a e leng gore ga o tšhupaiwa ka one mabaka one a gore a senyegile ga se gore a togetswe hela kore a senyegile yaanong a ba a togelwa hela o ka re a lathiwa ke bothata jo e leng gore re bo lemogile mme yaka ke buile reiso re mo tseleng ya gore nya mantu a otlhe re a bate re bone gore re ka baakanya jang e be re nna karolo nngwe ya bonno gore batho ba ka reka ra baakanya batho ba reka kana ra baakanya batho ba nna mo teng ka gore di-cost tsa teng ga re bone ga ke tseye gore di ka tshwana le ga o simolola ntwe sešwa unless e le gore gongwe a na le mo go tweng ke structural defects ke a leboga sena Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leader of Opposition. Honorable Ramagapi ga araba potso ya bobedi e ne e bodiwa go na le gore a dilapidated ga ko lebelele dipalo tsa go sentle o rile matlo otlhe a 2714 a bore a occupied a nang le batho ba nnang mo gone a 2541 go sala 173 a bore go na le unoccupied after unoccupied a go na le dilapidated one o rile a 96 ga o deducted di-number tse tsotlhe mo go 2714 go na le 77 o ga thoko potso ene e re ene 77 eo ke eng a le unoccupied ga re as part of the dilapidated di harologane Honorable Minister Ramagapi. mme ke tsaya gore ke yarabile mogolle
ga ke itse gore gongwe ga ra utlwana ga kae gongwe le nna ke re ke e arabile ke sa e araba dipalo tsa ga ke di bala tsothetse ke be ke di checkile ka ba ka di check ga ke itse gore a e nngwe ka tswele gore e nyeletse ga kae e le gore mato a 96 a setseng ke rile a 96 a setseng a unoccupied a 96 yaanong ona a 96 a le gore ga ana ope ka lebaka la gore a dilapidated kana a senyegile a 173 neng ke bua ka one ke rile ona me ke tsegela jaaka ntse gongwe ka puo ya sekgowa ke se ka go tsietsa honorable nkawana. Mr. Speaker, there are 173 houses that remain unoccupied. Ke be ke ba gape ke a ko tase ke re Mr. Speaker, 96 out of 173 houses that remain unoccupied are currently in dilapidated state. Na ha ke dira dipalo tsa me ha ise ke bone 77 mme ala khanye teng ha ema pele ke wela ke ne ke re ha ke dira dipalo tsa me ha ise ke bone 77 mme karabo ye hai ya karabo tse di hatse di arabile Roman di una le dipotso ele di le 1 2 3 4 jaanong dipotso tse tsa go tse 4 tse tsothetse ke di arabile Honorable Leader of Opposition. Honorable Ramogapi, total number of Roman 1 is 2,714. Go on house mulante total. Out of 2,714, how are we add a Roman 2 number of the houses that are occupied? We Kopanyale not occupied, which is Roman 3. We Kopanyale Roman 4. Dilapidated 96. This one, they will add back to 2,714. They don't. When I lemma 77, I'll start countela. Honorable Ramahapi, you are saying the 96 houses are unoccupied on account of dilapidation. So it leaves out 77 out of the 173 that are unoccupied. Those 77 could be unoccupied for other reasons. That is the reasons that they are looking for. Is it because the transfer at occupy kanatoka minor refurbishments, all of those? Mr. Speaker, say ke katsana mo go sone hela tshogore di figure tse go tare ke di check gape ke se ka ganetsanya le honorable nka bana nthusa ka gore ha ke tswa ko officing ke di checkile ya ona ke tse gore engwe ka the issue is not the figures per se, is the reasons for the 77 unoccupied houses. The reasons. Yeah, Mr. Speaker, ha o tlhaloganya khanke di figures tse le gore ga di nyalane. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order. Honorable is in order. Mr. Speaker, how Honorable Minister. Nya ka bua lo ko morago ka boikokobetso ne ke ra go re thusano ka gona le go kolepele le nka le dirisa intshwarele Mr. Speaker ke bua ka tota ke ne ke re ha ke utwa sente se re nka wana se buang ke gore di figure tse ga ba di nyalana di supa gore go sala 77 jare mo go 77 eo na ha ke emela ko officing ke emeletse le gore nya dia correspond ke solo ke re mme go ra gore ke di thakanya ka bohehu ke te ke dumelana le wena gore nya mme ka bo maruri go na le 77 o le gore o nyeletse gone ya kana ke typing error ha ile gore go ntwe a mangwe a nyeletse kana go botsa lebe le re thusa go ngwe gone ha mantwe a mangwe a ba re sa itse gore a kae dio tsa puso ya domkora
o se ka di tsa motho ke ra gore ke amogela kgakololo e ke ta baakanya ke simolola gone gompieno ana ke a thakanya ke ta boela ko go ena reng ka ba Honorable Pule, member for Tlokweng East. ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke ikokobeditse potso number 5 motlotlegi mothusa tautona le ebile o le tona ya tsa madi. Question number 11, sorry. Honorable Minister of Finance, Your Honor the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me acknowledge the challenges that may be faced by residents of Oliphant's Drift, Ramutlabaki, and Pala Camp in accessing the nearest border post, being Sikwane border posts. Let me also hasten to say that the challenge is not only peculiar to the residents of these villages alone, but are universal for all Botswana who might have to travel long distances from their homes to access border facilities. Mr. Speaker, it is a fact that the cross-border movement is essential for the socio-economic activities of the affected communities, and as such, government would be happy to open additional borders in all affected strategic places. However, there are obviously constraints, Mr. Speaker. First of all, this decision would have to be guided by several critical factors, including but not limited to the first, the anticipated volume of cross-border traffic and trade activity in the proposed area. Second, the security implications and requirements for border control. Third, bilateral agreements and mutual interest between neighboring countries, and in this case, Botswana and the Republic of South Africa. And finally, the availability of financial resources to establish and sustain such a border facility. Mr. Speaker, it's an open secret that government is currently grappling with serious budgetary constraints. Should the fiscal position improve sufficiently and other necessary conditions mentioned above also warrant the establishment of a border crossing facility in the Oliphant's Drift, Ramutlabaki, and Pala Camp area, government will engage the Republic of South Africa. Mr. Speaker, at this juncture, though, due to the constraints relayed above, including the 300 million annual expenditure in recent years and the implied 15 million recurrent expenditure for new border developments in recent years. In light of this, the government has no intention or plan to construct a new border crossing facility at Oliphant's Drift, Ramutlabaki, and Pala Camp area. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Ka boikokobetso, Mr. Speaker, ke utlwile mothusa tautona ebile le tona ya madi ka buang ka teng. Tota kana kganya bua ke tsora tona wa itse gore ke la gana le request ya mohuta ono ko kgaolong ya borolo ko tsila molong e heletseng go bohelong go dumalana ke mahatsame di Africa borwa la Botswana gore go agiwe a lighter version ya border crossing point e le gore ne sa batle madi a kalokalo ha ke tsora tona go mo wa go itse sa bobedi tona ha ke tsora wa itse gore we are incurring a lot of losses of human life as a result of the fact that border post Sikwane is almost 140 kilometers from Batuba Palakam, Pabalore. Have a travel on bad roads to come to and cross Musikwan. Hakura Hapatuna Waizura, Batuba Kaule, Oliphant's Drift, Ramotabagi and Palakam. Alarka Muri Plasi, Skawafrika War. But the relocation, labor there, temporary jobs,
gangwe ba pateletsa gore ba crosse molwane illegal and ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ke ne ke potsa gore a tona ba ditsane fana le tona ke go kopa gore a go bone gongwe go nwa ka nna botoka gore lo yana toto nne very close to the subject matter e ke buang ka yone gore o romela team of experts ba ba a go assessang seemo sa kgaolo ele e be view ya gore ga o tswa ko o informa ka information e gore ka re ga o a go approacha la tsela Afrika Borwa at least o bona le the facts about that area ke a leboga motsamaisi. Further supplementary. Honourable Minister. Thank you, Honourable Member of Parliament. I have to assure you that this is not a case peculiar to these areas, but that there are many instances across the country where all the issues that you raise, the first of which you say there are options for lighter duty type borders. The second, the loss of human life as a result of these failures to have a comprehensive and the case of our people working in these areas. So I want to take your the last bit, which I consider to be your advice, which is that I should invest more time looking more closely at these issues and what can be done. Ke a leboga. Honourable members, I understand that the Leader of the House has a business motion to table. Honourable Leader of the House, Honourable Minister for State President Moeti Siza Mohasa. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke letsa gore ka tsetana ya ditsamaiso tsa dipuisano tsa parlamente e le number 25.2 gore ntue hano e tse tshwetso ya gore ka moso e le ka laboraro go se ka nna le bokopano bope go letella gore re kgone gore mapalamente borothe re tsenelle modiro o go tabong go hitisiwa tumelano ya mahatshe ya go lemoga SADC Parliamentary Forum e le lekalana la SADC ke a sutisa motsamaisa dipuisano tsa parlamente mme engwe ne ke re ke sutise ke gore ne ke sutisa gape gore parlamente go simolla ka la bona ha eta e boela e simolla go tsena ka nako ya bobedi go hita nako ya borataro go na ya ka ntsetso gompieno ka nako ya bosupa ke a leboga motsamaisa dipuisano. Order, honourable members. The question is that Parliament not sit tomorrow, and that on Thursday, until the end of this meeting, we revert to normal sitting hours of 2 to 6 o'clock. Procedure, Mr. Speaker. Ne ke re kare gongwe nkare mahoko a ga tona hapana go le go nnyane la gago e rile ha ntsha tshutiswa ba re gore mapalamente othe ba te ba kgone go attend when Mr. Speaker ha bua o rile ba baleleditsweng ba ta bona yaanong ne ke re kare gongwe re thatswe re dumalana le tshutiso re itse gore a ke ba baleleditsweng kana ke bothe le mo bosiong jwa gagwe ha re molutse na kopile gore ha go na le bokgoni jwa gore e direlo mo parlamenteng ka go na le space a go nne gone mme ha go sena le gone ntse go sena molato ke a leboga. Ke a leboga Mr. Speaker ke a dumedisa ke ne ke re gongwe go tlhatswe le ya bokopano jwa cabinet gore a go tewa gore le yone e tla bo e seo ke a leboga. Ke a leboga Honourable Speaker ke dumela gore tshutiso e re beilweng pele ke tona wa ofisi ya tautona
ga ke bone e ka ganwa ke ope ka gore ke dumela gore ke tiro ya palamente re bontsha bongwe jwa palamente yone e tabe e tshwere tiro ka moso jaanong go tabe go le thona go bona tiro e kalo e dirwa mo lehatsheng la rona re le palamente re le ebile bone bao ba sologetse gore re ka ba amogela ka diatla tsoopedi a be re ntse re itirang kete ga re bone gore go diragala eng ke dumalana le tshutiso ya gagwe a be ke dumalana le yone tshutiso ya gore a re boeleng ko tsamaisong ya go tsena mo nako e beilweng e itsegeng ya palamente ka gore go lebega bokete jwa tiro e ne ntse re le ka go iphuša gore e hele e tawela mme go sena makgwiri ape gongwe ya boraro ke yone ye ne e buiwang ke honorable Molutsi ebile e reisiwa ke honorable Lekau go neela tshono mongwe le mongwe wa bopalamente gongwe ne re ka kopa ene tona ka gore tiro e ko office of the president ba ka seke ga e le gore ga ba siwa ke nako le dithulaganyo tsa go e baakanyetsa ya te ya direlwa mo parlamenteng gore mongwe le mongwe a phuthologe go e lebelela le go e direla ka gore mapalamente ba na le ditilo le go na le space la se se lekane se e le gore ke dumela gore le those executives and official leaders they will have enough space se ba ka se dirisang le bathongwe ba ba leng teng ba ka ta go retsa le go lebelela ba le mo galareng ke dumela gore e ka nna kgang e e siametse lehatshe la Botswana le Batswana ka kakaretso ke a leboga honorable speaker. I'm going to put the question. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Let's go to the Committee of Supply Appropriation. Clerk. Procedure, Mr. Notice Speaker. of Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Maile. Yes, sir. Ya, ke ne ke re gongwe dipotso tsene di botswa tsele nna ne ke bona o kare di botlhokwa ke ne ke re gongwe di tla arabiwa gongwe tona a thusi ka gore a ke no gore a go voluntary involuntary a re tarothe a re tirothe a go direlwa ha a go direlwa go se nna ne ke tsere gongwe tona o tla re thusa a re tsenye mo tseleng yaanong ke bona e togelo ya e le gore itsegenye so I think my parliament le bone they are confused as much as I am ke a leboga se mme ba ne ba ka nna confused ke ba ba tileng thari ka gore ke sa le ke clarify this issue ile ela re goroga ke be ke clarify ba ba confused ke ba ba tileng thari bo tsamba le ba pileng nabo se ke ne ke se bua clerk. Procedure, Mr. Speaker. On a procedure, clerk. Procedure, Mr. Speaker. We are going to the appropriation. Procedure, Mr. Speaker. Who is calling for procedure? Is Mr. Lekau here? Oh, Honorable Lekau. Yes. Mr. Speaker, I was here earlier. My point was there is contradicting statement. And the question was, which one do we adopt? His or yours? Certainly there is no contradiction. The attendance will be by invitation. You will be represented. The speaker will be representing you. There may be other MPs who will be representing you. But I'm certain that the proceedings will also be televised. Remember, I've also indicated that Parliament does not sign treaties. Right? Parliament, Parliament we are members, we are a member in good standing of the SADC Parliamentary Forum. But the signature to amend the treaty can only be done by the head of state. Appropriation. Clerk.
Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2025-2026 Bill, 2025, Bill number 2 of 2025, Committee of Supply, resumed debate. Order, order. Order, order, honorable members, honorable members. The question for consideration this afternoon is that the sum of 524,515,270 pula for organization number 3400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3400 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the debate on this organization is resuming. On the House agenda, no. These are not the proper notes. they are not. These are not the proper notes. Let me use. Yeah, when the House adjourned. Yeah, when the House adjourned yesterday at 7 o'clock, Honorable Tabulo Furniture, member for 30 East, was on the floor debating, and is left with 8 minutes, 45 seconds. Honorable Furniture, continue with your debate. Mr. Chairman, ke supe jana gore maabane ga ke gare tswala ke ne ke sa tswa go supa gore tona ke ema tshutiso ya go nokeng gore o hiwe madi ka mabaka a gore o tshwere lephata le le botlhokwa thata le le nang le baeteledipele ba gompieno le ka moso, mme e le sengwe se e leng gore gongwe sa tshwenya mo lehatsheng la Botswana go bona dipalo-palo tsa banana ba le mo mekgwatheng, mme ka mabaka a harologaneng tona banana ba ileng gore o ba eteletse mo lehatsheng la Botswana kana rothe re ba eteletse ke banana ba ileng gore ba bangwe ba bereka mme ba bidiwa go the working poor, ba tsoga phakela ba go theogela mo maphateng a puso mo di components tse di harologaneng, mme a gongwe ba hirwa ka dikontraka tsa bo 3 months ba nna hela mo maphateng a puso go twe ke matirelo setšhaba ya kana o bua mo puong ya gago, ba bangwe ba le temporary. Yaanong ke sone seemo se se ngomolang pelo mo lehatsheng la Botswana. Yaanong rona re ne re dumela gore gongwe nako e tsile ya gore go busiwe ditiro tse di disitsweng kwa mahatsheng a sele di boele mono banana ba te ba kgone gore ba theogele ba nne le ditiro tsa sennela ruri, ditiro tse di ka ba letang gore le bone ba kgone gore ba adime madi ko dibankeng. Ke nngwe ya dilo tse re dumelang mo go tsone. Ha o bua tona Maabane o supile gore madi a kana ka 35 million a go dirisiwa go duela rente, security and other services ko lephateng la gago, mme ne ke re gongwe ke go kope gore o ye go sekaseka particularly mo go ya rente gore o ska wa iphitlhela o dirisa madi a mantsi go duela dikago tse le mo go tsone, go na le ya ka bongwe madi a teng o dira sengwe se se ka thabololang
banana ke nngwe ya dilo tse ke di lemogileng. Tona go na le kgang ya YDF e leng gore e tswa kgakala e dirwa mme ebile a nngwe go a lebonsega gore ha gongwe mo pusong e hitileng e ne e dirisiwa hela go e le dikgang tsa sepolotiki e se gore gone mme ke go leka go ntsha banana mo mekgwatheng. Kgang yone tona e batla gore o e sekaseke. Ke kile ka e bua le tona yo o tsileng pele ga gago gore YDF e tshwanetse gore gongwe e itebaganye thata le bagwebi e seng batho ba e leng gore gongwe ga bana kgatlhego e kalo mo kgwebong. Yaanong ne ke re o ye go e sekaseka thata le one madi a teng a manyenyane. Se sengwe gape e ska ya nna one size fits all. E bulelwe hela banana ba supe bothakga ba supe ditalente tsa bone lephata la go le kgone go ba thusa ka madi ka gore ga e nna one size fits all e nna bothata. Mme dikgwetlho tse di teng tona mo go yone ke ya access to market gore ga gongwe ga re fandile banana ka yone YDF o ithela e le gore ga gongwe le lona mo maphateng a lona maphata a puso ga le reke mo go bone bagobi bone ba e leng banana go be gore a gore madi a le ke mokaela ra tsentse mo mosimeng. Yaanong tona yoneo o ye go e sekaseka o thomamise gore le batho ba e leng gore ba offer di-services mo lephateng la gago e nne banana e nne thulaganyo hela ye e leng gore tota mme wa itse gore o empowerile banana ba lehatshe la Botswana. Re na le issue e nngwe gape tona ya access to funding ko bosida gongwe go tla re o bue le tona yo maleba gore ga gongwe banana la ba dirile dikopo kana di-proposal some of the requirements tse di tlhokagalang teng ga bana tsone kana ke di-requirement tse e le gore di tlhokana le gore o bona le madi. Se ka e hela gongwe di-project tsa agriculture a ngwe go ba te gore manana a bana le sediba kana a liseditswe ke mongwe sediba o tela process ya teng yoneo e le bokete thata mo go bone. Yaanong ke nngwe ya dilo tsa tona ke eletsang gore gongwe o ye go di sekaseka o di lebelele. Re na le issue ya gender ke dumela gore o tla dumana le nna tona gore issue yone hela ya ka ya unemployment it's an elephant in the room that we need to deal le yone ka gore la o lebella le gone mo parlamenteng o ithela e le gore di-issues tsa gender banana bomme bana le bogole dipalo tsa bone ga di kalo-kalo ga di nna metsi mo e leng gore re ka re gongwe yaanong go na le gender balance. Se sengwe ke gore recently ela go ntse go appointiwa di-committee di-commission ga gona la le mme a le mongwe hela mo go tsone di-committee tsone tseo di appointiwa ke tautona wa lehatshe la Botswana. Yaanong ke nngwe ya dilo tse e le gore di a re tshwenya gore di sekasekiwe. Ga re bone banana ga re bone bomme mo ko go tsewang ditshwetso teng. Yaanong re kopa gore kgannye e sekasekwe 2 minutes. Clarification, Honorable Hunyapa. Ke a leboga Modulasetulo. Honorable Furniture, ke ne ke just motsotso is in 2 minutes. Ke botsela gore wena ga o bona go ka bankangwa molao ofe kana policy efe e le gore e ka empowera bana gore ba te ba nne le ba kgone go bona dilo tse o buang ka tsone tse o di proposang tseo. Thank you. Ke a leboga Minister. Tota dilo di dintsi tse di ka dirwang go leka go empowera banana kana so sa nta hela ke thuto gore monana o tshwanetse re gompieno ha se ko sekweleng a ba le ko tirong ke ene monana o re buang ka ene mme a ile gore gompieno santse re na le banana ba ile gore ba goibea mo mekgwatheng selo se tshwanetse se go tshwenye o le tona ebile o lebagane le tsa thuto gape o le mo pusong ke tsone dikgang tse re buang ka tsone. Re dumela gore gape go tshwanetse gore ya ka tona ana bua ka gore re tswe mo system ya first past the post re tsene mo system ya PR ye e leng gore e ka yaanong ditilo tsa parlamente ya ka di le gone ga nna le tsamaiso ya gore ditilo tse 10 tse ke tsa bomme
tse 10 tse di reservetswe banana ke yone kgang e re buang ka yone re ntse re bona Namibia e sa tswa go hetola puso re bone bo mme ba le bantsi ba tsengwa mo maemong a go tsewang ditshwetso teng tautona wa Namibia ke mme mothusi wa gagwe ke mme ke tsone dikgang tse re buang ka tsone re bo re nna le issue e nngwe tona e le gore e itebagantse di dikgang tsa GBV kgang e botlhokwa thata Clarification. nya o ta clarify go Gaps FM comrade ichai go jazing kgang e botlhokwa thata tona Nya, ga o mpotse sengwe. ga ra tshwanela gore re bo re iphitlhela re na le finish please Procedure. ha o ka ba buisa mongwe yana a ko Procedure. ba kanya mahoko wa bele mora ke a withdraw Mr Chairman ne kere ke gongwe ke tswelele jana Mr Chairman gore kganye ya GBV ke kganye e botlhokwa thata e thokanang le gore rotlhe matsogo otlhe a bo a beilwe mo tafoleng e ka tswa ile ba bogosi ya ka no bua re boele ko moding re go ruta ngwana mosimane le ngwana mosetsana gore o solohelwa gore a itshware jang boitshwaro jwa gagwe bonne ka tsela e ntseng jang mo setšhabeng ka gore jaanong re helelwa setšhaba sa nyelela ntateng ya dipolao tse di tsweletseng mo lehatsheng la Botswana ke a leboga Mr Chairman. Honorable Dr. Edwin Horataone Dikolote. Ke a go leboga monna Stilo ke lebogele tona Tshombo go bo a re beile pele dikgang tse di monate tse ko hatshelentle ba di reditseng bo ba di eleletsa bo ba di leletsa Mogolokwane monna Stilo ke emetse bontsi jwa tšhaba e leng gore ke tšhaba ya banana ha no lebeletse ka November ha maduo wa ko hatshelentle a tswa o no tla itemogela gore matshwititshwiti a na le hantle a emetse maduo a malatsi a mararo e ne le banana ba ba nang le tshologelo e seng kanang ka sepe gore re roma monana jaaka rona go ya ko parlamenteng go ya go emela matlhoko le dikeletso tsa rona mme ke dumela gore matlhoko a teng ba itse gore setlhako kana se baballa morwadi monna Steve so ba itse gore setlhako se ke se rwele ke itse botlhoko jwa sone mo go botlhokwa gore jaaka re le mo parlamenteng yana re ipotso e le why gore le ha o le shadow minister o tshwanetse re ipotse gore mo responsing ya ka ya budget kana mo bogakoleng jwa ka ke le moemedi ke gakolla ke reng ka go hetla mebereko ka madi a ke a hitisang botlhokwa gore re le parlamenteng go tle mo go rona gore na go itsile ya gore re tle ka policy e addressing issues of unemployment go botlhokwa gore ha re leng teng re dumelane gore molao o teng wa theko wa puso ga o tsenye monana mo teng ga o tsenye mme mo teng mme ha re ka se re hetole molao o kwano gore o mo tsenye mo teng ka tsela gore a nne le go ungwelwa mo go mo tshwanetseng ga di kitla re kgona Mr Speaker kana nna ko kgaolo ya me ke tshwere bothata ko kgaolong ha o bua gore tebelele le go ga mmago le go ga mme le teng o ra le tlhoko la mmere ko le la mammonana ga gona ope wa nyena ope ha ke re ope o na buiwa kana go ela campaign go to ope a se ka ikuela ga gona ope wa nyena ope go ka nthanga re ga babelo kana ha tsogo ko lapeng a tlogela mona no se berekeng ga gona ope ka nthanyelo so it's a bonus gore re tsele go mo go godimo gore ha re supporta budget ya ga Mechombo re support ka go tsela go itse gore di messages re di romelwang ke banana gore go monana ha go rare mpha ke go jala ntshika mpega ke go kopa tiro itse gore o bua go tswa mo botenyeng jwa pelo ya rona kana ke ba maruri mona Steve mo Botswana ha o ngata le tlapa yana kgonagalo ya gore o mongatang ka le tlapa mo bathong ba le 4 ba 2 mo teng ra ba le 3 mo teng a bana le digarata a sa bereke go godimo go godimo mere hano re mo parlamenteng ya bolosome le boraro ke ipotsa gore go gudo mathete ha ba ntheditsana ba ipotsa gore na parlamente e kwedi a ga ba bue sepe ka go hetola molao mongwe o ka thusang gore le ko maung
re nne le tsela ya gore re kgone go ungwela mo go siameng monna Steve. Nna ke sa gore nako e gorogile ya gore le gampieno when you look at the different types of investors that come through, re simolola go akanya gore a ke ntsha lehatshe ko sebele kana ko kae ko mang ka le kopang teng a kopa lehatshe le mogwebi o motona a ntharo batla go tla go aga matlo a rileng a rekisang mo teng ga mo e leng equity e tsenang mo teng ga business a teng e be le nngwe e ka tsamaisanang le banana gore ba ungwele sengwe mo teng. Go mo go batla gore ra akanya ka tsela e harologaneng gotlhelele ra akanya ka tsela gore le tlhoko la mmereko le re babaletse Mr. Speaker go kgaolong ya me go Good Hope Market re na le metse le 52 mme ngogola ne ke netse 3 million ngwaga o kana ke tla nela 4 million kana ga te 4 million wa teng tota wa go ira mme gape ga o lebella ka ntse re ka teng go tlhokana le gore re hetole monagano rona go agriculture bontsi jwa diprojekte tsa lona tse di tlang tsa banana ke diprojekte di buang ka temothuo mme ga o lebella gore le a bile dipudi di le kae ka mananeoa le gore dipudi tsa teng a mme di a tsala o tla bona gore madi a tsena ka tshoba la badimo. Ke rona re tshwantseng gore ra akanye ka tsela e harologaneng gore monana ko metlojane monana ko metlobo gore ha re bua ka tsela ya metlobo ha re bua ka tsela hela le re ra lana re bua ka tsela e leng gore it will help gore re oketse ditswa temo re oketse ditswa khomong gore go bohelelong ene monana o sena mmereko o tswang ko kanye Honorable Musana a kgone gore go le mako metlobo ditswa temong tsa gagwe di kgone go akoma marketing board kana dikgomo tsa go di kgone go ga sentle ko Carl Story. It's very very important gore ra ka ntshane re le mapalamente ya gore a mme o ra gore Honorable Motao Sane ke kgonegile hale a re ka se ke di dumalane gore ha ile gore ke hiwa 5 million wena o na le 10 million mme ko Carl Story go na le a big tender ya refrigerated trucks to transport nama a go ne go se botlhokwa ka gore ha o na la assurance ya gore ga ke monetsi mo o tla nna le dipoelo gore re bone gore re sa economies of scale e be re tsamara go reka ditraka tse di refrigerated tse e be tele nthale re dikolo di ko Carl Story neela banana ba kgone go tsamaisa nama e ha e tswa go e be boa ka di-vegetable monana ba kgona go busa madi ka bona monana ba kgona go gweba re jaaka motlhogo tona na bua gore re batla go tsena mo diporong kana kgantele banana ba ha ba tsena into logistics business kgantele go pale sepe gore banana ba itheka le toroko go lo mo e be le go hetola monagano go hetola ka ha re tsang dikgang tsa banana ka teng gore go bohelong ra ba kgone gore ba obele bo ke ra gore go kgaolong ya me re solohetsi Honorable Chombo gore jaaka ke bua diphalana le one ntheditse ke bangwe ba batho ba ba eteletseng pele thata pholo ntheditse gore a na re go hala ke utlwa Honorable Chombo ha se ke ka diphalana gore o nkutlwile ha ke bua mo budgeteng gore nyame diphalana le tla e o keletse ka gore re bua dikgang tsa kgokgontso ko kgaolong ya re ipele selo pele ke na le bokgosi lo tla mo reng marara otlhe bokgosi mathiba gore ha re batle kgokgontso ka re ila le baibai ha ne le gore o no ka e bitsa sereto o ka re bina kgokgontso ka bo ka gore re dumela gore go lo mo e tshwantse gona dio tsa maloba e tshwantse gona dikgang tsa mainane tsa bokgogomodumo tsa gore he ke lana gona le kgogomodumo are mme re ipetse selo pele re le kgaolo gore rona ra go hokotsa kgokgontso ka bong by 25% every year. So go lo mo go ra gore re ngoka lona ba ministry gore a tumelang diseso tse re nang le tsone mo kgaolong ya rona gore le gatte mmogo le tsone disangkwano re tla le tsenyetsa gore re le thuse gore le bope di-policy le bope melao e leng gore ko bohelelong ga gona nna ga dinkabe wa teng ka gore mongwe le mongwe wa baballwa ka tsela nngwe ke buile gore ko kgaolong ya me re na le di-social club tse di seng kana ka sepe. It's only in my constituency where you will find 3 soccer teams tsa bo mme tse di participate mo league o ka checka dikgalo tse go do tse di bona go Good Hope Market hela tseo midio tse ke do tse re di bopileng kana go re bopa re supa gore inclusivity ya bereka rona re batla mongwe le mongwe a nna mo teng ya no ra re ministry a tumelang kwano hala ka gata go ha tshelentle hela le tsilo go rata ke modimo le banni ba Good Hope Market ke ra gore budget ya ngene ha e ka nna ra tumela ke dumela go bohelong re tla kgona gore re ne le pharologanyo hela e dileng diatla ke dumela go tletse tota gore banana ba dumela gore for the longest re ntse re nna re ba akanyetsa but the time has come gore we also want to be part of it seng kakanyetse ntira bontlha bongwe jwa dikakanyo le nna ke kgone go gakolla gore go botswang ke
ke ne ke go utlwa o bua ka broadcasting ya bogologolo mme kana nna ne ke akanya gore broadcasting e siametse ga o bua only for home consumption mme nna ke le monana ga ne ke sa akanyetse go jela mo ganong ne ke akanyetse gore ke direle go mo gore ke nne le mo go salang gore ke kgona gore kgante le be ke commercialize e be ke kgona go Clarification. Clarification of Dr. Zutshwa. Ya ke a go utlwa mme hey o e tshwere sentle no mo kra ga rati gore senyetsa motho honorable kana o ko le phatlelele gore re dumela gore ke lo le tshwantse gore le ntse bokete ba ditiro mme ke re ke a go reetsa ke kgone go utlwa dipalo sentle gore wa re lona le targetile gore la go rentsetsa ditiro tse di kae kwa lands and agriculture. Thank you very much for raising that up. Nna se re se dirileng ko retreating, I've tasked all the directors ke laetse ke tona Chimbombi gore mo le mongwe mo budgeteng a nang lone go lebella gore wa e tla re ha a tla re tla go account o tla create ditiro di le kae mo budgeteng ya teng gore ha ile gore budget ya go within your department ke 30 40 50 kana 100 million o tshwantse re o itse gore mo teng ha o ntsha tiro ya ga go botswang gore go aga ntlo kana go aga eng go kae profit ya ga go botswang ke bokae mo profiting ya ga go botswang go pala mo teng gore a hire monana a ba hira monana wa qualification e kana me ha ntse jalo go bohelong upon completion of such project you submit the certificate of completion to show gore you indeed complied. So we need to be innovative in our thinking to make sure that we create meaningful jobs for our youth. Mi ka itumela thata gore o bo re se di khantse ona go botswang ka gore ke di khantse di botlhokwa di batla parlamente di batla rona kwana ka gore se tlhako se baballa morwadi ke itse thata gore campaign manager a go ko khalong ya go ne le monana o leng gore ke na le tumela gore ha le gore ga ba mo zamela bo special o go sendela message every day gore a kra bona at least mo tsentse go officing kra gore o ga isitse ba bangwe go lo mo ke go mo eleng gore ra go lebogela mme banana ba re lebile nna go kgaolong ba nthumile ba re do di for hela ba re jobs and jobs ke a go leboga mona Steve. Honorable Prince Mogorosi Mosanana, member for Kanye East. Ke a go leboga modula Stilo ke go leboge lo ena ministera ka gore baya kopo eo ya gago ya madi pele me ke re ke lemoge boleng teng jwa ga Honorable Vice President of Botswana ibile ele tona ya madi Honorable Ndaba Gaolaki me ke re ko go wena minister ke re ministry o wa gago ke mongwe wa di ministry tse di nang le dikgwetlho tse di seng kana ka sepe tse leng gore o tshwanetse go gore o hunele ditlhako o gagamatse le ha bangwe ke itse gore ba ne ba tla ba go kgotla ba le ka go ntsha mo sporong mme o ba itlhokomolose o lebagane le maikarabelo a puso ya UDC ya go neetse ka gore kgwetlho tse di dintsi di ditona tse di tshwanang le bo GBV ke dikgwetlho hela tse ditona tse e leng gore di batla tlhoagalo e tseneletseng le lone le tlhoko la ditiro mo bananeng mme ke go lebogele gore go bo gona le Youth Development Fund mme ke re go botlhokwa gore go nne le intense monitoring mo funding ye ka gore ha e sa monitoriwe ya gore ko bohelong dikgwebo tse le ba neelang madi a gore ba di dire ka one di be di se go bo go raya gore ke monka go a thela hela ka motlhoboloko mo kgaolong ya me mo constituency ya me go na le dikgaolwana tse di tshwanang le bo Molapa bo jang bo Lotlhakane Moshana bo Dipotsana le tse dingwe jalo tse leng gore the hard hit ke le tlhoko la ditiro
me ke re tla nna re leka go thusa re go akantsha re bona gore letlhoko le kana la ditiro le re ka le henya ka ditsela tse di ntseng jang ka gore tota ke maikarabelo a rona re le UDC re le babusi gore re bone gore bana ba rona ba bona ditiro kgang ya letlhoko la ditiro e ga gona yo e sa mo ameng gone ga yo mapalamente ba logano le ba lo seng mapalamente ba logano kgang ya tlhoko ya ditiro ya lwama lotlhe me letlhoko le la ditiro le na le ditlamorago ka gore bone banana ba re buang ka bone ha ba hellang ba tsena mo borukutlhi ba boa ba tsena mo ditaging alcohol le di-drugs tse e leng gore ba di bona jaana ba di tsaya mo go bone bangwe ba go ka bogote ke bone batsadi mme jaanong ba hella e le bone ba ba neelang bana ba ditagi seo e be nna gore ke poelo morago batho ba e leng gore ba tshwanetse gore ka ba baballa bana e be le bone ba ba irang jaana bangwe ba bone bana ba they are already addicted mo ditaging tse mme ke a tshepa ebile ke a dumela gore di-rehabilitation centers tse di leng teng in the near future di tla tswalwa ka gore banana ba tla ba bone ditiro ba bereka ba theogela ba kgona go tswa mo ditaging tse di kana-kana tse di tletseng ka lehatshe mme ke re go na le dikgwetlho tse di leng teng minister dikgwetlho tse dingwe tse di leng teng ke gore banana ba ga ba kgone go acquire di-loan ko di-institutioneng tse di tshwanang le bo SEDA ka ntata ya gore ha a tsena ko SEDA ba moraga ba re batla security without security ga re ka dira kgona go thusa go bo go raya gore ngwana modimo wa boa go nna hahatsi go na le madirelo mangwe a ke senkeng ke be ke hetsa go bua ka one a bidiwa RIC Rural Innovation Industries Center ko Kanye madirelo a tswetswe hela equipment e ntse mo teng mo batho ba baneng ba bereka mo ba ba nang le bonokopila jwa go dira ka tshipi le logong they are still there idling doing nothing a ile a tswalwa ke babusi ba baneng ba le teng matomokraga nyara sempatlele ko semmamaretse yo tse ke sa di itseng raiso e leng gore le yone ke dumela gore tota e batla commission of inquiry gore tota ga teng e tswalwa ga gone go rileng e tswalelwa eng ditsala tsa me borre Motaosane le borre Puli borre Musi ba tla rara ba gore tota ga te go kwa ne go sentseng ga go tlana ma go tswalwa mme ke re honorable Dikoloti ke re kana o ko lehatshe le ko temong a ere ha lehatshe la abiwa ka ko le kang go lebelela banana pele gore ba thusiwe ba kgone go intsha mo seroromeng se ba leng mo go sone ka gore e seng jalo ha re tla ke rona ra ema ka dinao ra bona gore banana ba tswa mo dikganyeng tse tsa letlhoko la ditiro ra go hella re na le mathata lona lwa bona ka 1976 gore go ne ga diragala eng ko South Africa banana ba ema ka dinao ba tsena mo distrateng hela ka gore ba ne ba le mo kgatelelong some people were failing them ka gore ba ne ba sa kgone go ba neela ditiro Clarification. le rona I yield. Clarification, Honorable Dr. Dikoloti. ke a leboga thata Honorable Mosana o e tshwere sentle mme ebile banana ko Mahalapye jang ke a bona gore ba smile tota
mme ne ke re ke gore a kere a o bone go le matshwanedi gore re tle ka moakanya wa gore kana le ha se le teng le lengwe banga lone ba sa le ba tlhokaetse ga re itse ko ba leng teng gore palamente go maleba gore e tle ka mola wa gore le ha se le teng le re sa itse ko banga lone ba leng teng re batle tsela gore re letse re tle re bone gore le na abela banana yang. Honorable Musanana. Ha o ka tla ka tshutisi yo nna ke tla go support 100%. Ebile ga ke dumele gore a gona le o ka ganang. Re lebeletse seemo se se leng teng on the ground ka ha banana ba sotlegang ka teng. Mme kana ha ba riana ba lebile rona gore re ska ra tshwana le banneng ba tswa ba ileng gore ne ba sena sepele bone. Mme ene ya re ha re le mo ipapatso e re ha re kopana le bone. Slogan sa rona ene le halala banana halala. Eita banana eita. Ebe ba itse gore ha go tualo ba re ra gone gore the struggle continues and we shall overcome. So le ke ba re ke ba netehaletse gore le jana le ntse re ho moono ntse kone o aba ska ba hela pelo ka gore gone there's light at the end of the tunnel. Di emotse di tla siama re tla di baakanya. 2 years 3 years e tla bo go mo go sa tlholo go le teng. Di emotse di kana tse di tsisitsweng ke bangwe ba ba busitseng 58 years 58 me ba bona go siame hela gore e be go diragala ya me ke le go kopa gore banana ba internship ba di graduate internship le material setšhaba ba absorbiwe ba lese go konkomediwa ka go bereka kana ha ba tshwarisitswe peace job yalo ga se gore ba ka tsaya di-loan kana ya be e se phiro gomo ga ba ka ke ba tsaya di-loan mme kana gore o survive o dire sengwe se se ka reng ka moso sa go tshetsa ke gore o bo o tsene go gongwe o kgonne go bona loan mme ke re tota hela ba gaetshong a re lekeng UDC re boneng gore banana ba rona ba bona ditiro. Riki e tsosolusiwe e boele e bereke Riki ke a go leboga Mr. Speaker. Honorable Palalokitse Upe Mutausane, member for Tamaga Kumakwane. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Motlotlegi Musanana. Gore o bua thata ka Riki. Na ebile ne ke re gongwe o tla wela gore mo bananeng ba ba tla beng ba fandiwa ba le go kgaolong ya gago. E nne bone ba neelwe madi be go simolola gone ko Riki ko. Ne nka go leboga thata ha o ka dira jalo ka gore ba tla hira ba bangwe in the process ka gore ba teng banana ba ileng gore bana le kitso ya dikgang tse o buang ka tsone. Mpe ke leboge Tona Chombo gore a ba re beile pele kopo e ya madi a ileng gore tota one ka tsamaiso a ka ba lekana it's never enough gore budget e la re ka go neela 3 times this budget ke a itse gore still e tla be e sa lekana go ya le ka dikgwetlho tse lephata la gago le lebaganeng le tsone. Me ne ke re gongwe ke tle ka disutišwanyana di le pedi tse ka reng ha o ntse o sekaseka tiriso ya one madia segolobogolo yang a YDF o bo o ka di sekaseka ka maikaelelo a go bona gore ga di ka ke di a bereka sentle. Ke na le letshwanyego le letona ka thulaganyo ya ministry wa gago mabapi le ka ha banana ba fandiwang ka teng. Ke gore monana o kgona go dira kopo so many times or several times a hela a sa atlege. Me go ngwe ha o re o senka mabaka gore ke eng a sa atlega tota go bua boammaruri ga gona mabaka. Ke batla go lemosa seo se le sengwe hela ka banana ka program ya youth ne go teke out of school youth
bontsi ba bone they have dropped ko dikweleng ka mabaka a harologaneng ba sa pasa sentle jaanong ga o e lebile yana batho ka ba yakanyang ka teng o ka re go toa gote e lebaganye le ba e leng gore ba tsene sekwele hela mme ga go a nna jalo go na le bana hela ba e leng gore ba itse go disa ko gore ga o tlhoke go mo ruta go disa bana ba ba batla dikopo tsa ba batla go dira temothuo e leng gore ke gore go mo ba tlhalehetseng mo go gone ba go dira ba tliwa dilo hela tse di hakgamatsang so ne ke kopa gore one o ya go seka-seka kgang ya gore monana ha a re o batla go rua dipudi a le se go batliwa didiba a le se go batliwa matamo a e leng gore ga ka mosolegela molemo mo e reng monana ha a supile letamo hela le puso e le recognize-ang le tshwana le la ga kgatla o tla be gote ha le kgala o isa kae jaaka re le barui ya re le mo ntlong ha o disa o na le leruo ha se diba sa gago se sa siama wa go kupisa dikgomo tsa gago ko sedibeng se seng Elucidation. batho banana bone ha ba re ba rialo ko re nna mathata a tlhataganyeng so this thing ya masimo gore motho ha ona le lehatshe kana eng should come to an end ka gore golomo go itsa banana gore ba bone lenaneo go tshwana le batho ba e leng gore gantsi ke bone ba go teng ba assessa they are not Elucidation o sa tsole ho. ko ntle ga gore go ne ba sabotage government o itileng honorable ke kopa ro tse motsotso tle ke kgone go Elucidation or Dr. Walton? Ke a leboga ona Motausan a mo a itse gore go na le gore ngwana ba batla go dirisa tshimo ya ga rragwe be go tenya sediba se se mo tshimong ga sa kola gore sa go sa dipudi se kwalile go se ke se no sa merogo a wa itse yone khaelo bona Ona Motausan. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Goza. Dr. Gobozo. Kana ke yone kganye ke bua gore people are making it impossible for bana ba gore ba kgone go fundiwa. And how do I think? Gore nna le lona hela gone mo ba retetse mo ntlong. Ngwana Motswana o itseng pudi, o itseng kgomo, o itseng go disa. Aba ka pallwa ke it is a matter of go moleka go mmontsha gore ya no ga o rui hela. You are doing go rua mona as business. Hence o ka banka ngwa gone ho. Ya no o tla tshela bana ba rejectiwa can't let they lose hope. They go out ba go simola the activities tse leng gore ga they are undesirable. So nane ke kopa gore aba sekasiki ba lenaneo le ba interviewang bana ba. They must take cognizance of the fact that not all of them ba tseni dikwele yaka khotsa batho ba eletsa gore ba ka ba tseni dikwele. And the program was deliberately tailored go thusa bone batho ba bantseng ja. Wa itse re program ya isimologa no go sa di graduates mo teng. Graduates were not part of this program. But ka gore ba itlhobogile le bone ya no ba tsena ko but the rejections how ro lebella le go te wa philile o lebella mabaka hela go teng bana ba philile ka one nya ba gaetso mo it's a clear sabotage ya gore this program should not work. And if you don't take responsibility mo go yone it's not even going to work even during your era. It doesn't matter the government is UDC or whoever. I'm telling you, if you don't put your mind into this, it's still not going to yield any good results. This filming. Kore, o tla bona motho hala ta mo rejectile ka mabaka I don't know, it doesn't hold water. Abu golo ba bitse ngwana ba nne le ene during the appeal time ka gore gongwe ba ne ba mo asesa lantla ga ba bua kwa appealing you don't even appear o kwalwa le kwalwa ya go lebilwa mabaka a nangantshwa ke ba leng gore mabaka a teng ga tsone ya no golo mo a ke go eme banana ba nelwe madi ba ya go dira ditiro gongwe ke tsweletse tona ke a lemoga gore hana go na le an increase mo budgeteng ya gago ya yone youth development fund. Hakile ba entire every constituency. Ya no, e ka khona go bona madi a kana ka 3,278,000. I want to know gore does this mean o ketsa dipalo tsa banana ba ba tsayang kana
o akanya gore o hitte the 100,000 mark o oketse nne bo 100 and something thousand go leka go thusa banana ka gore hana ha ke leba dipalo tse leng gore yaanong o ka di tsaya mo kgaolong ka gore ntse go te 20 per constituency and you know se se tswa botlhoko go ntse go sa bana ba ntse ba sa tseo ba le 20 o ipotsa gore madi a wa kae ka gore bana ba ba apply-ileng bone ba go kgaolong ya me o ikela ba apply-ile ba le 700 mme go tlabe go tsewa go te 20 yone eo e ba e selectileng ha e sa qualify ga ba tseye ba bangwe ba go ba funda ba tlogela bone ba o hela ha ba ba rejecta ba go rejecta 10 go tsewa 10 hela e le noise madi a o ipotsa gore a ntse a ya kae yaanong dilo tse a madi a strictly a lebagane le banana a hele in a financial year banana ba le 20 ba fundiwe jaaka ntse e le 20 ha e le gore dipalo tse dira gore ba go okediwa a go fundiwe banana ba le kao ke gone go mo go ntse go bola gore banana ka bontsi ba se ka ba fundiwe yaanong ke kopa gore o tlotle ha kgaolong hale o ye go bona gore go diragala. The other one is monitoring. Your officers ko dikgaolong, they are not doing their job. At least nna ba ba hitileng go kgaolong ya ke sale ke bona mabanana o neng a itse gore o dira eng go kgaolong ya me a le one o bilwa go te Grace o tlogetse ke sale ke bona banana ba fundiwa ebile go monitoriwa di project tsa bone ka botswapelo ever since a tsama ke bona ba ileng gore ga bana sepele banana ba tla ba rejecta banana ba tsena go di officing ka ba o mongwe a itse gore ebile ona a segelwa ha thoko e le gore ke o teng ba mmeile gone because ona lo a mo supportang ko mo goditsane o le gore o mmeile mo le gwa eng le foromane. These things are not good. Kanya ko mo goditsane ke kopa gore ko we go e seka go ha mo goditsane hana ha go dire dilo sentle and when you bring one ko re mutse mo nene ke gore ga o ka kwa utlwa karabo and some of the supervising officers they shield bana ba bone ba ba berekang ko dikgaolong. That is not right and it can be right. You should be dealt with forthwith. Se sengwe ke gore kana bana ba lona go dikgaolong ga gona transport monitoring e tlhokana le transport go kile ga tsewa ba bangwe ga nna le program ene go tsere batho ba go teke di officer tse leng gore ba ke bana ba monitora nna wa me wa kgaolo ya rona ebile o tsere go thamaga beile mo mogoditsana ga se tlhola le go kgaolong ya thamaga what for I don't know mme le ha o re wa lebella gore o na a dira eng o mmotse gore di-project tsa banana tse di tsweletseng sentle di kae ke bo mang o di bone di ntse jang mabaka a gore tse di sa tsweleleng e be a seo ke eng ga gona a ke ba facilitate yo gore ba kgone gore ba dire tiro ya bone ba bangwe le gone ba lese go tla mo di-headquarters ba ye ko ba tshwanetseng go nna teng ke a leboga motsamaisi a dipuisano Honorable Monedi Bagaisamang, member for Sosong. Ke a leboga modula stilo make ke dumedisa batho tere le bathophi ba kgaolo a Sosong Maryland ke supe ha ke mahago go amogela kopo ya ga tona ya madi a kopetseng gore a ye go a dirisa mo ngwageng wa madi ke supe gore ke madi a sa lekanang ka ha re bona lephata la gagwe le na le dikgwetho ka teng le tse re kopane le tsona ha re ntse re tshwere diphuthego tsa dikgota tse di amana le lone lephata le la gagwe mme la nthama ke tisa ele kopo e ke dumelang gore tshwantse gore lephata la gagwe tona le sekaseke ka ba totegile bone ba bua ka yone re bua ka the ceiling e leng gore la allocata go dikgaolong gore banana ba thusiwe ka yone gore madi a sala ka nna mo seelong sone se 100,000 yo re fundang bana ka ene ke dumela tota o tlodilwe ke dipeba because we have met with a lot of inflation since inception of the program me funding ceiling yone ye me go ngwe hela ke dumela ha re tshware tlhwahetse re batla go taka di project tse di sustainable
re tshwanetse gore re tsenye madi a utlwalang mo go tsone mme rothe re ka dumalana gore 100,000 tota o siilwe ke nako o tare le thodumele ka gore di-project tse bana ba batlang go tsena mo go tsone madi ona 100,000 a tsentse le thutuntsho ya bone mo teng mo go rayang gore tota is not entirely for project inception because ana le mo gongwe mo e leng gore a go dira yaanong ke dumela gore a tla tshwanelwa ke gore hela yaka bakaolongwe ba ntse ba supa go le thata jaana make a consideration le bone gore madi a okediwa tona re tla re bone ditiro tsa banana e le gore tse di fandiwang di a itshetela mme ke supe gape le matshwenyego a leng teng a ke kopane le one a amanang le one madi one a mo go ba e leng gore ba fandilwe ba na le keletso ya go busa madi tona go bokoa thata go ile go na go a ntshwabisa gore this is a youth fund program mme santse e dira dilo ka analog ke lone le phatagela gompieko le leng gore le ga isolwa ke water utilities la bona re jala madi yana le go teng ga o tshwanetse gore o duele madi ke gore o bota wa sikere ka letsogo wa go a duela go na le metswedi yotlhe o ka e akanyanya bo orange money ya bo maezaka sengwe le sengwe se e leng gore se teng mme department ya youth yone e santse go o sikere madi o tsamaya wa go a duela go le ho tona go le bone gore go a baakangwa ka gore yaanong ke se ipato mo banane gore ba sa buse madia mme re itse gore kana this is a revolving fund e leng gore a tshwanetse gore a thuse ba bangwe a boele mo letloleng go tata go bue go fundiwe ya mang yaanong kana re baga monyeta wa gore jaanong ba ne le seipato sa gore keng ba sa buse madi mme go tagelela go le valid gore keng ga ba sa kgone go busa madi ona ke dumela gore jaaka re bua ka boranyane jo bo thapolotsweng a re a nne nngwe ya dintlha tse e leng gore ra di akogela re bone gore re baakanya mo ntheng yone eo ke a go bua ka lephata lone la gago le tona le go raya gore le yana o inheritile boswa yaka bakaolengwe ba ntse ba supa jo bo bothoko o inheritile boswa jo bo bothoko nna ke tswa ko kgaolong tse ke tholang ke bua ga gore ke tse di bitswang tsa teng yana teng under your ministry go na le bana ba matirelo a setšhaba mme ke maswabi go ta go bega ga tona gore a go ere jaaka o tsoga wa busa madi jaana o tlhomamise gore bana ba ba santseng ba kolotiwa ke puso e hitileng bana ba ne ba ha ba tsengwa mo programming ya tirelo ya setšhaba go ne go na le bontlha bongwe ba madi a ba beelwana mme le ka letsatsi la gompieko jaana karabo ko moralane wa lla gore ga ise a bone madi a gagwe a na a savetswe ke bitsa one wa lla ko mokgenene gore ga ise a bone madi a gagwe a ne gote ke a di-savings ba poso bone ba re nnyaa bone ga ba na di-record tsa gore ba kolota ko gongwe go supagala gore ngwana o duetswe yaanong re batele gore madi a bana di-savings a ko kaya ba boele ka gore ga ba akola ka nako ene go tile ba tata ba bona ka one mme go lebega gore gongwe a tsene mo pateng ya moo yaanong ke kopa gore kgannye bo e thodumele bona gore mo mading a wa hilweng tlhomamisa gore dikgang tsotlhe tse di amana le go tlhoka go dira dilo sente wa di ithothora o tswe mo go tsone teano re simolole on a new slate ka gore jaaka ke a go tshwara diphuthego ke tswa gone jaana ke a go itela dipotso tsone tsa gore a reng tšhombo ka sekoloto sa rona mme ke leboga gore ba mmaese ke ko Mahalapye irile ga kgang e goroga ba ile ba itlola ba go leka go latedisa kgang e ke dumelang gore gongwe tshwanetse e be e gorogile ko go lona kana e tla goroga ko go lona mme hala kopo ame ke gore ga se ko hela ke na le dikgang tseo di telele ko dikgaolong tse dingwe tse e leng gore madi a bana a di-savings a lebega a tsene ka motho o bodika mme ra batla ka gore ba a bereketse ke te ke supe gore ke lla ka bodiredi jo e leng gore bo monitora ditiro tsone tse mo lephathelone la gago re ke tswa ko kgaolong e tona ya Mahalapye District Council, one of the largest district mo lehatsheng la Botswana mme gone kwa re na le ofisara le mongwe hela yo ka metseng yone kgaolo nele e le o motona o itela le gore o ko
ba ba go tlase ba le ba ba go sheshong ba ba go safari ga se ba ba tsang ditshwetso ke ba ba ntshang dipampiri hela re kopa gore dira katoloso ya ditlamelo o tlhome youth officera ko dikgaolong go thogogatsa gore ditiro tsone tse e leng gore di amana le banana di ya ko he ditirelo ka pela gender based violence ke ka kutwa botlhoko gore mo kgweding re tswang mo go yone ya February into March ke nnile dikgang tseo ko kgaolong ya me tse di botlhoko tsena di tsaya bana ba selekanyo ba dingwaga tse 19 years ba ne ba tlhoka lesego ba latlhagelwa ke matshelo mo dikganyeng tsa baratani ke ne ke boloka yo mongwe mo dibete some 3 weeks back a le 19 years re bolokile yo mongwe ko shoshon 2 weeks back maabane jana ka weekend ka Saterdag re le ko Kalamare a 22-year-old boy and a 19-year-old maabane ka Sontaga re ba yo mongwe ko Otse a 19-year-old as well me ke tisa ele selelo tona ra leka go kgaolong go bana gore dikgang tse re lwa le tsone jang all stakeholders mme kgaolo ya me ka mokgwa ya thameng ka teng ke ikuela mo go lona gore re thuseng molaetsa o kgone gore o goroge jaaka tare ka la botlhano yana re bo re na le tiro gape go kgoteng ya tona ya sosone re ntse re lebagane le dikgang tsa gender based violence ra bona gore o kopane le lora le huduga mo dikganyeng tsa gender based violence mme ke go akgole le sone seo tona mme ke supe gore nkgadima o tsamaele go kgaolong ya shosho o ye go bona gore le ka re thusa jang ra bua le banana jang le setšhaba hela ka kakaretso ka gore dikgang tse ga di ame banana thata mme se ke supang ke gore go kgaolong yane I've so far recorded about 5 deaths tsa banana mo dikganyeng tsa gender based violence mme ke re ka le ka lo makete ke supe ha ke go tatsa mo kopong ya madi a gago le gore a ye go dirisiwa gongwe ebile ga gone go kgonagala re ka bo re batla go gongwe re go tlaletsa gore o toto o kgona go dira ditiro tse tsa gago tsa tsatsi le letsatsi le tsa go thabolola matshelo a banana mo lehatsheng le la rona ka le kalo ke a leboga motsamaisa dipuisa ona bo shima monageng ke a leboga motsamaisa dipuisano sa palamente ke leboga yone nako e ke hilweng ye mme ke re le nna ke tlatsa gore a minister a neelwe one madi a kopileng le ha a sa lekana tota kana re mo nakong e leng gore ministry mongwe le mongwe madi a kopang ga a lekane mme be go raya gore go batla prudence go batla gore honorable Chombo madi a le ke go a dirisa sentle gore gongwe le tle le dire more with little me Mr. Speaker tota gongwe madinyana a eta ba le teng mo di ministry tse tsotlhe bonnyanyana bo ete bo le teng mathata a matona a re nang le one mo Botswana ampa re ntse re na le one mo Botswana ke the use of the funds. Sometimes money is available. The challenge is how is it used? How are those funds used? Kora ha o tsaya gompieko o tsaya gore maloba yana ne go phuthilwe banana ka Alexander Forbes engile ka bua ka yona banana ba e le gore tiro yeo e tsantsa tsile one e costa 25 million ma e costa 25 million yana go tseng ha ko morago o ro a cheka gore banana ba ne ba phuthilwe ba khone gore ba sologelo molemo ke
yone entertainment eo ke eng o bo itlhela gore tota banana ba tswa ho ba sa bona sepe se se positive mo matshelong a bone. Go ntse gape go na le di-programe tsone tsa YDF tsone tsa BOCRA le tsone di-programe tsa go ka reetsa ministera wa tsa go distebiwa ke mogolo ka ko di-programe tse tsa bo YDF di-programe tse tsa BOCRA tsotlhe tsa banana di teng mme ebile ga o ka bala ka tsone wa go itlhela gore go ne go na le maikaelelo a siameng. Mathata ke implementation, mathata ke supervision. It's high time e re sengwe se se dirwang a be tota go nna le proper monitoring, go nna le proper supervision. Go se kana go tshelwa madi hela e be e le gore nya ke mokaneng go tla bona gore go tla hela go ntse yang. Capacity building, a banana ba neelwe skills and resources gore ba tswelele ba kgona gore ka moso o bona gore nyame banana ba ya go ko ra o tsaya ene 25 million o kileng a dirisiwa ka Alexander Forbes Summit a dirisiwa ga bedi, which is 50 million. Ha dirisiwa ga bedi le 50 million ana nna ke le monageng kare ha ne irile each and every constituency a be go tswa banana go ba le 10 a be banana ba neelwa sebaka sa gore ba dire di-business tse di tsamalana le tse ba di rutileng ko bo university, because banana ba logile ko university mme ha ba le 10 ko molepolole ba dira tiro nngwe ampo business nngwe e tsamalanang le tse ba di rutetsweng. A be e le gore ha e le gore motho gongwe o dira farming a be e le gore 1 or 2 people from Ministry of Agriculture, they are monitoring them, they are mentoring them, they are supervising them. Every 6 months they have to give a report. After a year of financing them, monitoring them, mentoring them, after a year, then ba graduate ba ka kgona gore ba rute ba bangwe gape ba le 10 mo go ditiro tse di harologaneng. At the end of 5 years, you have empowered thousands and thousands of youth ka just 50 million o dirisweng in 2 days. Clarification. I yield, but don't Clarification. Hey, go ahead. Fast. Also, clarification. Mr. Chair, make some begins to was a Botswana man, or I mean 50 million no. When I can entice Baholo by Lore, Baba would do a hatable 50, Modi Tiro, wherever 50 million no. Totaba Nana one, Kilemohor Baba Tiro, or Baba Sudele, Banana Honoreba, Batsena Moditiro, Corridire adult retirement fund, every rich Halamo idea for Reo Hira Banan, Rentes about Holo, Rentes a banan, Reba Hiditiro. Oh, Manari. We recently, Honorable Kaluana Monana, we recently. Kore, Totamo Botswana, Banana Habari Chaka per se, Habari Chaka Moka local. But they are frustrated. They have lost hope. Kijaka Momule Moha Buroniana. O Buanaele or Bunzi Baba Nana Bautalamba, Balebu Rete Modi Hatrohom. By Netse. Mose Munsel intensely seeds. Korota bona monana, noko wo capello, I tisakobo capello, Tlabona monana, I tisakobo Millennium Jazz Restaurant. How Mozart or Utlotale, no Mozart or Oberga guy about Raka Kiberek. Kabu Primaka. Obo Mozart, Hyrorha Obereki, Ulimo Capello, Ulimo Avani. Me not the drink it's the Turanyan. O Zaka Mad, wait a lot of Kuswani. Monana with due respect. Una little at a warre, Baba Holwane, Baba Berekan,
ba ka nna babedi ba ka nna bararo o mongwe ke wa gese o mongwe ke wa diaparo o mongwe ke wa dijo and jalo jalo and jalo jalo. Therefore the moral fiber ya kore boleng ba batho mo Botswana ba banana mo Botswana bo ya ko tlase ka ntata gore ba nna mo ga borone mme ba sa bereke ya no so re nne government we leng gore re tla tlhokomela banana ba rona ka gore ke bone future ya rona mme ya ka o bua honorable Sogoko ke dumana le wena thata banana ba tsore ba take up leadership roles. Banana ba ska ba re kana go tsotlhe ba ntse ba re what is in for me am pos khwase wa ke tsore ba re kore ke tla ja eng, what is it there for me. Ha o re tsena mo mekgatlhong ke tla be ke ja eng, ha o re tsena mo go sepehela monana o tla be a le ba gore o tla ja eng. But hana a ka ba itse gore ha tsena mo SRC aloko MCE Mahalapye College of Education go ne ke addressa SRC thing o itse gore ha tsena mo SRC la ha sena sitting allowance monana is building future ra gagwe, leadership skills ano tsore ba encourage re le puso e ntšhwa gore a ba tsene mo di roles tse di leng ko ba nnang teng ko dikgaolong tsa bone, because they will be investing in their future. Skills development, vocational training is the answer. Vocational training is the answer. Let's go back. Let's go back to those ideas. Zaga Van Rysbeck. Let's go back to those ideas. The idea is saying gore ne di batla go molda monana. A itse gore ga se gore tiro ya ke white collar jobs. A itse gore nka itirela ka diatla. Gormente o dirile phoso e tona 14 years ago go tsaya di brigades mo di community. Di brigades tsotlhe ne ke le modulasetilo wa tsone tsotlhe mo Botswana. Me bo honorable Nkate ke bua tsala me ka tlotlo. Nako ya teng le Minister of Education ba ne ba tsaya tshwetso eo ya gore ba tse di brigade mo merafeng. Ba ne ba bolaya mowa wa go ipelega. You can imagine brigade ba kwening bo boleng ko mo lepolole. The property hey ne ke sa e bone sentle. Honorable gore tse ke kgonegele. Thank you, Mr. Chairperson. Me re dumedise mo ntung ye re dumedise le Botswana ka bophara. Ke banana le gender. Gender ra re ke embong. Bong. Bangwe ka rona kana ha gongwe ra tsietse ha ka diotse ha go te gender bong rona ra re bomme. Ha gongwe ke gona ha manana wa rona a thaka nang te gone ho. Gore a go buiwa ka bong wena bo bua ka bomme. Me boamaru jwa teng ke gore ministry o tshwere population kana dipalo tse dintsi hela thata tsa batho mo lehatsheng le. Me bile dipalo tsone tseo ke tsone dipalo tse ile gore ba mo mathateng ka bontsi ha re tare le bile dikgang tsa itsholelo ha re tare le bile dikgang tsa smooth functioning and positive functioning hela within the society. Ke bone batho ba ba tshwereng mathata ebile ke bone batho ba ileng gore dikgwetho tsa botshelo ha re ta mo ditamoragong tsa botshelo tse ile gore gongwe ga di a siama, social ills ke bone batho ba ileng gore ba mo mogoteng wa tsone. Me gompieno ha re bua ka banana gore dikgwetho tse ile gore di lebile banana thata ke tsone bo ditagi ke tsone bo thoko la ditiro. Me the major one ke yone ya thoko la ditiro mo ileng gore go a tlhokagala tona gore jaaka le ko cabineteng jalo each and every program, each and every project
that passes through cabinet. O tsenye leitho thata mo teng, o pateletse gore kgang ya ditiro e senoge mo projecteng e bonala le gore ditiro tse di a kae. A ke ditiro hela tse di batelwa management bagolo, a ke ditiro hela tse leng gore gongwe banana ba ka nna le seabe mo teng, ba ba sa berekeng ba ka nna le seabe mo teng. It's very important gore yaanong o intshe prefect ya di-project tshwanetse go bona gore banana ba ba tlhokang ditiro ka bokete jo bokana gongwe le gongwe ba bona tiro. Kgang ya tertiary training ya banana le yone e botlhokwa thata tona gore le ha dio tse di se mo maphateng a gago, but when you come to banana you come to bong kana bomme o tshwanela ke gore o tsenye leitho gongwe le gongwe o ne o ntse o thodumela gore kwa go diragala eng a banana lenaneo le la governmente le tshwanetse gore nkabe ba la akola bo tertiary funding yalo selelo sa banana ba ile gore nkabe ba le ko dikweleng tse dikgolwane ga di tsa di-secondary di-university le tse dingwe yalo dipalo tsa bone di kwa tlase hela thata in terms of gore ga ba fandiwe a gona madi a kgonang gore a ba fande kore ga o bona gote 36 ko mahatsheng a mangwe ba tsamaya ko go bo 32 gone mo hela ka bogone gore a gore kgang e ya lethoko la madi e teng ha e teng mme ga gongwe you just need to be bold and deliberate mo cabineteng hela gote budget ya heta and saying ame a ha re ka ke ra hokotsa 100 million ko DIS a ya ko tertiary funding banana ba kgona go tsa skill se ba ka kgonang gore ba itsetse ka sone. Yes, bo DIS bo BDF, they are very important institutions mo lehatsheng la Botswana, but ha re ntwe lope ha re ikele go rumula ope ngwaga mongwe le mongwe hela ga re go topolo hela significantly ka ha go isiwe ko le thoko le leng teng le leng la banana me lo ena tona re go rotwetse re utule go twe di furniture ke bo 1.3 million tsa di ministera re utule go twe bangwe ko di officing tsa lona kwa di curtain ya no ke tsa bo 200,000 re utule go twe dikoloi tse dingwe di phekile kwa di raletse metsi go ralwa noka ka kara re utua go twe bangwe la gana go dirisa dikoloi tsene di diriswa ke di ministera tsa maloba la re le rekelo tse dišwa re re tonate ko go wena o na le mathata tseo a ko di ska di a go ama wa miwe ke mathata a banana, not the luxurious lifestyle ya a cabinet minister in Botswana. Kgang ya decentralization gore go botlhokwa thata gore o leke go tsenya leitho go bona gore ame our services decentralized. Dikgang tsa bo gore batho ba tswa ko bo maung ba to go fila difomo mo ga borone e ya ko di-tertiary institutioneng e ya ko di-professional bodies di ama banana thata our decentralization o leke ka bojotlhe gore services provided to the youth are decentralized gore ba kgone go di accessa ka bokete jo bokalo go na le kganya ya YDF, the one size fits all amounts tsone tsa bo 100,000 ke gore ha re le ko maung re le ko Chobe re le ko Okovango gone ko Bogumare hela yalo ko bo Seronga abe go te 100,000 project yo mo ga borone 100,000 project rona kwa kana is no longer 100,000 because of the prices go ra gore yano ke bo 70,000. So go bata gore ha go kepiwa di amount tsone tse madi one a dirang di project ya yona YDF rona kwa ha kwano ba tsa 100,000 rona kwa ine 120,000 because project o ka e dira ka 100,000 kwano kwa we dira ka 120,000. So your budget must take into account di kgang tsone tse dintseng yalo gore di total elucidation di regionalize motsotso hela national honorable disho ne ke re o itshwere sente mokao lengwe ya di project yoneo ke supa gore kana one ko gore na kwa di project tsa rona and ke tsa tourism and kana tourism ha e funda ka bo 50,000 ta bo sa funda tourism project
yaanong gongwe gono mokaoleng a ko kopela gore ba go okeletse madinyana a botokanyana. Thank you. Ora ke kgonegile. Thank you, Honorable Disho. Go ntse yalo, rona kwa re tshela ka bojanala, ene bojanala it's a highly capital intensive investment. Re tsena mo kgang ya divet go gatelela se Honorable Monare ana se bua. Di brigade le technical colleges ke tsone kono ha go tamo go ntsheng banana mo thokong la ditiro. Re lebile gore monana wa gompieno ga se motho wa bo 9 to 5 p.m. ke monana yo leng gore o batla go dira a boa go dira hale a boa go dira hale, and therefore ha tshwere skill ka diata o kgona gore a re papis job a be a go dira sa se dirang a heta re pis job a go dira sa se dirang ha re ba batla gore ba go bereka 9 to 5 haka ke ba kgonagala me deviate ha re ka e baakanya sente hela ka seemo se le gore gompieno ha o tsena mo di garageng tsa rona mo o tsena mo di seme tsa rona mo go kenekelwang mo di strateng mo hoeng ke di foreignera hela ke ba tswa kwa hela me ha re ka kgona go baakanya kga ya rona ya di brigade ya di technical college tsone ditiro tseo banana ano ke bona ba go di tsayang. They are going to create jobs for themselves rather than na berelela ka gore ga gona ditiro. So go botlhokwa thata tona gore yona kgang e ya tertiary education e kgone go nna teng. Kgang ya bomme le lehatshe ha o lebelela di squattera tse di leng teng mo lehatsheng la Botswana wa go ithela le gore dipalo tse dintsi mo di squattereng tsone tse ke female headed households. Ke bomme. Why? Go diega ga go ha batho lehatshe ga di land board in the past 20 years 15 years or so go emile batho ba bomme thata go gaisa batho ba borre. So go botlhokwa thata tona gore rona go bo mapororo go bo poloka batho go ile gore land board e gorogile ano ya re le ipeile ra le thubela me ena le lebaka le lekana e sa he batho ditsha o ipotsa gore bana ba soletse gore batho ba ka go nna kae. Bontsi jwa batho ba mo listing ya teng e ke e tshwereng ya batho ba malwapa le 50 a ile gore ga ta go thubiwa ko kgaolong ya Mau East ko kgaolong ya Mau ke tsa se le gore a se gone hela ke bomme mo gore it's very important gore o intervene gone ha tona go bona gore land board botoka ba ba applyileng a ba segeleditsa gone ho ka gore e ya re ba tswe e segeditsa gone ho rather than ba ba na le bo 10 years ba applyile a bo gote ba thubelo ba ya kae ki issue le gone gore a ko le ke go taka bile tona yone ya gore batho ba bomme ba se ka ba tshwantshangwa thata those who are heading disadvantaged households ba se ka ba tshwantshangwa hela le mongwe in terms of access to the hearts. Island board go na la affirmative action ya batho ba bomme ba ba headang di household tse le gore they are living under difficult circumstances. Kganye ya bana le bogole le yone ya ma bomme thata because ke bone 24 hours guardians tsa batho ba bana le bogole le yone it needs to be looked into go bona gore ba ka thusiwa botoka ka tsela entseng ya. Thank you. Honorable Bogolo Joy Kenewendo. Thank you, Mr. Chair. Make simolle ka go leboga tona machombo yo tsilengata arba budget ya ministry wa gagwe hape le ga rona re mo lebogele gore o supile yalo gore o tsibogetse dikgang tse Batswana ba ntseng ba bua ka tsone dilelo tsa banana le tsa bomme tse di tibagantseng le kgokgontsho ya bomme. Me ke simolle yalo gape ke gatelle ebe ke mo leboge ke mo congratulate gore o na kgona gore a ra gore ga ko New York a ba suma maemo ao a bo chairperson jwa the Specialized Technical Committee on Gender Equality and Women Empowerment. Re mo lebogise gore a ba kgonne gore a tse maemo a go nna yalo mme ebile re sologela gore o ta dirisa maemo a go eteletsa dikgang tsa bomme mo Botswana le lehatshe lotlhe ka bophara.
ka gore re tlhoka gore go nne le kemonokeng ya bomme e tseneletseng mme ebile re bone le madi a tswella gore a tsene mo di-organizationeng tse di itebagantseng le bomme. Re mo nakong e leng gore ke e utlwisa botlhoko Batswana ba ntse ba e bua ba gatelela jalo gore re alla ga re ke ra kgona gore beke le beke e be re utlwa ka dipolao tsa bomme beke le beke re utlwa gote mo mahatsheng bomme ba ba leng mo dipolotiking ba ba leng mo maemong a rileng le bone ba hokotsega re nna re utlwa dikgang tsa gore bomme ebile mo mahatsheng a mangwe ba emisiwa go bereka jalo le letseno la bone la hokotsega ke dikgang tse e leng gore the SG wa the UN we la tlhalosa gore we need to push back on the pushback on women's agency and women empowerment. Yaanong re sologetse jalo Minister Chombo gore kgang tse le wena o ta di emela ka dinao gore we should push back on the pushback on any development around women. Segolo bogolo kgang e leng gore tota ya re tshwenya ebile ke bona go na le ba e leng gore ba setse ba organize jalo gore go nne le mogwanto o supang gore re tshwenyegile ka dipolao tsa bomme. Re le wena ko o gore ge ko mogwantong o ha ile gore o ta bo le teng mo Botswana re bontsha Batswana gore re ba ema nokeng mo dikganneng tse ga se hela tsa ko gae. Ebile ke itumella yalo tona gore o re beile hape le wa re solohetsa gore re ta bona melawana yo ta itisang ha e itebagantseng le Gender Equality Act le the GBV Violence Act. Ke re go ngora tolletse gore melawana ye e ta bo eta e re tshwaretseng re soloheleng ka gore ra itse gore gate molao ha go ngokgona gore o rutuntshe ka ha re tshelang ka teng. Legislation can craft culture and the gona le ka ha eleng gore ra itse ba thomamisitse gore indeed in examining legal cases and legal processes we can shape culture. So re solohela yalo gore melao yeo batlang go itisa ye e ka ta itebagantse le gore re hetole ka ha rothe re tshidisanang ka teng mo Botswana mme ebile re thomamisa gore mosadi mongwe le mongwe kana Motswana mongwe le mongwe wa bong jo bo rileng o ta bona gore nya o babalesegile ebile o sireletsegile mo Botswana mme ebile o kgona gore a berekane le letseno le botshelo jo bo rileng mo lehatsheng le la rona. Ke re sa bobedi tona Mr Chair ke lemoga jalo gore ministry o tshwere le dikgang tsa banana re tshwengwa ke le tlhoko la ditiro le madi a tsenang mme ke lemoga yalo gore YDF ke ya buiwa gore ke yone ya go tsang a large budget ya ministry yo mme ke re go na le nakong re kile ra nna re ntse re advisor re gakolla yalo gore nya gongwe part of the YDF e dirisiwe go serve di guarantee go di bankeng re leverage madi a re nang lone to unlock a lot more to create a multiplier effect in the market. Ka re ha gongwe ha re tshwere ena 100,000 de hela re sa kgone gore re mo turn into 1 million re kgona gore re limit the impact e ka tswang mo mading a re nang lone. Ke re gongwe tona o ka seka dikgang tseo how do we transform the YDF to have better impact and deliver economic change in Botswana. Me bile gape ke atolle letsogo le nna ke re go na le tse e leng gore re taba re di dira ko ministry wa minerals and energy we e leng gore ke solegela gore re tata re bereka mmogo tsotlhe tse dingwe tse e leng gore di amilwe ke our agreement with DBS tse di itebagantseng le beneficiation jewelry making le tsone the institute of diamonds mo Botswana re tare di tshwaraganne re bone gore banana ba Botswana le bone ba ka kgona gore ba bone sengwe mo teng ho mo go tse dingwe ke re tota kgang e ke setse ke kile ka go e kopa tona ke re go botlhokwa gore re busetse the Botswana National Youth Council go seemong se ikileng e be le sone le helo le ne le re ruta gore re itse go berekisana le ba bangwe
re nganga mme re hella re dumelane BNYC was a place of developing leadership. So go batla gore re busetse BNYC e thophiwang ke batho jaaka re ne re itse e senye ya appointiwang ke ministera ebile e be re tlhomamisa gore the youth centers tse di nnang teng around the country le tsone re a di tsosolosa re tlhomamisa gore banana ba itse ko ba ka yang teng ga ba jwa ke bodutu ga ba batla go networka ba itsane ga ba batla le go supa bokgoni jwa bone in the creative industry dilo tse ke tse re godileng re na le tsone I yield. Elucidation of Dr. Butali, Minister. Thank you very much, Honorable. We sure send the thata ni kere go ngo gatelle gone mo gore kana gone gore banana ba ne ba khona go ithopela ba teledi pele ba bone ene ile tsela ngwe ya go ba grooma le bone ba nna le sabe mo goreng e ka mosobo ba ikemetse go ta go tsena gone ha mo parlamenteng ba ire melao ja. Honorable Kenawendo. We tshwere sente Butale ke yona kgannyo a konokono ba le bantsi mo parlamenteng le tse di hitileng ba hitile ko go botlhokwa gore re busetse serodumo sa BNYC le the Botswana National Youth Centers tse neng di le around the country ha ile gore madi ga ayo gompieno a re bona gore re tisa ba the private sector jang gore ba re thusa gore re tsosolose mahelo a ka gore a botlhokwa tota go tlhomamisa gore banana ba itse go dirisanya mmogo ba gola mo the leadership capacities le on their own skills ke re maybe re gatelle tota gore e boele mo matsogong a banana gore dilo tsotlhe di tsamaye sentle ke re tona mme ke teke wele ke lebile nako e ke go leboge gore go supa how o bata gore go nne le gender responsive budgeting process mme ke re ska ra hella mo gender responsive budgeting process re tsene le ko procurement ke yona kgang e leng gore le rona ko ministry wa rona ne re bua gore nya gore re bua hela re ta support-a bomme mme go sena sepe mo ditsetaneng tsa procurement ga go thuse sepe go batla gore le ba le kanana la agenda le tele buisane le di ministry le re bolelle gore center how do we even make procurement gender responsive and how do we make procurement youth responsive ka gore ga e taele lona le ta le re rutuntsha ke tsa gore re ka tara dira dilo tse ya nna a very clear KPI ye rothe re batang go bereka mo go yone re go supporta mo tirong yeo ta bongwe e dira ka gore ra itse gore ha wena o succeeda rothe re tabo re succeeda banana ba mo Botswana ba tabo ba gatela pele bomme ba tabo ba gatela pele ka ra itse gore ga bomme ba gatela pele le ha tsolothe le gatela pele re setse re utule gante le go buiwa gore over 70% of our households are female headed, are women led households, which means tota we need to ensure that all the economic vulnerabilities tsa bomme ra di tlhokomela ra di ntsha we are building economic agency ya bomme le banana re thomamisa gore ka moso ga rena mo re go bitsang re a lost generation ke kgang e leng gore tota ne ke re tsetsia re bone gore re ka partnera yang ra tshwarisanya tsela e mo kgwele o jang gore le hatsile la Botswana le banana ba bone bomme ba bone ba te ba gatele pele ke a leboga. Thank you, Honorable. Debate. I now call upon the Honorable Minister of Youth and Gender, Baby of the House, to reply to the debate. I thank you, Mr. Chair. Honorable Minister, we'll readjust that time. I need you to reply to the debate and put the question by 5 o'clock. Do you think you can do that? 20 minutes. Yeah. I love myself a challenge. Thank you, Mr. Chair. Let me start by thanking my honorable colleagues for their meaningful contributions and for truly showing gore tiro e re tshwaraganeletse. Kgang e re nang re bua thata at the Ministry of Youth and Gender Affairs is that our issues
cut across all ministries, cut across all sectors. And so I am very happy and pleased to see that we are aligned in that regard and realizing that for us to achieve our mandate, we will need each and every sector, every ministry, every individual to contribute meaningfully and to abide by its own to achieve this mandate. Let me start off by addressing one which seemed to be quite prevalent, which is the Youth Development Fund. The Youth Development Fund is undergoing a review. It is the first thing that we did upon the new administration taking over, where the Youth Development Fund needs to be reviewed. We have realized, not just as the Ministry of Youth and Gender Affairs, but as Botswana, it is not fit for purpose. Initially, when it started, it was for out-of-school young people, and it has gotten to a point where our degree holders are resorting to it. And this shows banana in uncomfortable situations, leading them to even resort to initiatives which were not tailored for them. We have also realized that the Youth Development Fund is now even being applied for by young people who are not entrepreneurs. Banana ba tlhoka madi. Banana ba tlhoka se eleng gore ba ka itshetsa ka sone. And so I welcome the contributions that have been made by the honorable ministers, the honorable assistant ministers, as well as the honorable members of parliament. One which has been prevalent was been to request for an increase of the fund gore e kgone gore re atolose e cover banana ba le bantsi. Mme ke dumalana le kopo e banana ba supile gone gore keletso a bone ke go simolla dikgwebo. And so before we even get to saying, let us increase the fund and let's give more young people jobs, I think it's very important for us to realize the necessity of getting it right to begin with. I believe in being able to be held accountable for everything that you do. If I can trust you with 10 pula, then I can trust you with 100 pula. And if I can trust you with 100 pula, I can trust you with more. And so we need to structure it such that banana harba hile 100,000 100,000 to over tswela mosola. Ke a itse gore ke madi a ileng gore a mannye. Mme go na le dikgwebo tse ileng gore di ka iriwa ka madi ao. And so as we restructure YDF, we realize as well that it is not a one-size-fits-all. Go na le dikgwebo tsa banana tse ileng gore di tlhoka madi a mannye, go na le tse ileng gore ba simolla ke gone ba ithutuntsang, and so on and so forth. And go na le banana ba ileng gore bone ba tlhoka a mantsi. Let me highlight that currently young people are able to group themselves into 4 or 5 and be able to get more than 100,000, get up to 450,000 or so. Currently, the honorable members of parliament have cautioned against lack of training, which is something that I also believe in. Currently, the ministry has been under-resourced for a very long time. And we find that previously in the Ministry of Youth, Ikavara sports, Ikavara gender, Ikavara arts, and our youth officers were overwhelmed. They had to do sport, they had to do arts, they had to do culture, and they had to do youth. And so you find that we had these same people ba ileng gore ba re thusa thata ka mandate ya rona ba tshwanna ke gore yaanong ba irele YDF ba le nosi mme ebile ke a dumalana le batotegi ba ba buileng gore they are not skilled. And so we need to also skill them. We need to facilitate having a proper business unit. The diversity and the ever-evolving world of business, especially when it comes to young people. We have been cautioned for lack of efficiency in funding processes by Honorable Moswani. I humbly apologize for that delay, and I agree that we need to be more efficient in our processes. It all ties to Kenya lack of resourcing. But like I said, I take accountability for it and believe that as we revitalize it and as we revamp it, we'll set the proper structures in place. Access to market is something that we also welcome. We have been undergoing meetings and dialogues with various ministries. And one of the discussions that we had this morning at the Ministry of Agriculture with Honorable Dikoloti, in Kenya access to market. Because the cut across all sectors, we need the various ministries to help us in
to help us in terms of ensuring that these young people access these markets. YDF, we speak of monitoring and evaluation, and that too, there is no point in not training young people, giving them funds, and then not even monitoring and evaluating and ensuring that they are mentored through the process. The initial point of this fund to begin with was not just to give Monana Madi lekwebo, it was to empower them. And so it is very essential that as we do restructure it, we factor this in. Post-funding, they should be handheld. There's no one who's old enough or too smart. A mentor. All of us need to be handheld. All of us need to be guided, especially when we're venturing into digitalization is also very important, and it is one of the things that we are going to include as we restructure YDF. Banana have really contested it has been an issue that has also been raised by our officers who feel unsafe. And so the whole process Elucidation. of applying, I yield. Elucidation also. Ke boela la boraro yana gore tota me ga re bene energy e ntsi mo YDF. So that focus a rona ene mo go create diphatla tsa mebereko. My dear YDF, ke re sa isiela ko bagolo re entice government employees gore ba sutele banana mo ditiro. Rona la energy ya rona e be re bana hela mo creating employment opportunities for young people. Ba ile gore ba batla dikgwebo e be re create yone that national fund of funds e re buang ka yone rona ba UDC gore ba ye go tsaya madi go YDF le be re scrap total re tle re khone re batla le bana diphatla tsa mebereko e be ra go entice ba ba 45 years go go godimo re ba sutele bana mo ditiro. Honorable Chombo. Thank you, Mototegi. I appreciate your sentiments, and I think that what you are saying is that we need to ensure gore banana re ba irela diphatla. Me ha ke dumele gore mo go ireleng banana diphatla e be re ba streamline re decide gore banana ga ba thoki dikgwebo. I think that entrepreneurship is very critical in the times that we live in. Various honorable members here ba ntse ba bua gore bone ba itse banana ba sa rate ditiro ba sa rate 8 to 5. Yaanong ke dumela gore mmele ha ke dumalana mo gore we need to really find a way of creating an exit strategy for most of our officials. Bangwe have even expressed that motion o kileng wa tsa exit strategy. Bana ba o ratile ke keletso ya bone gore ba sutele in 1 minute, Honorable Minister. Ba sutele banana. Ke a dumela, but I do not think that it needs to be one or the other. I think that YDF is a very important initiative, and when done right, is going to help young people to create more jobs for more young people. And so I don't agree in discarding it. Elucidation, Honorable Kenewendo. Thank you, Mr. Chair. Honorable Minister, in some spaces, niche development areas and entrepreneurship is largely driven by young people. And we need to create avenues for them to access finance. We can't just streamline them into jobs, jobs and leave out their creativity, their eagerness, their youth vigor to create their own new sectors and their own jobs to stimulate the economy. Honorable Chombo. I thank you, Honorable Minister, and I agree with that. Young people are innovators, they are creators, and this also ties to the fact that as we are saying that we are revamping YDF and ensuring that entrepreneurship remains a priority of this government, we are doing this having consulted the young people. As a representative of young people and being a young person myself, you are a young person as well, Honorable Member. For us to address the problems tsa banana, ka solutions banana bone ba di bata. It is that vigor, that passion, that desire that's going to actually help us in attaining the desired results. Ka gore e be le dikeletso tsa bone me bile entrepreneurship ke keletso ya banana ba eletsa hela gore re ire sente e bile re ska ra ira ka dikakanyo tsa rona
le gale nna ke monana ke sa ipalle mo teng dikakanyo tsa me di mo teng di tshwana le tsa banana mme e ska nna dikakanyo tsa boeteledipele hela bone e le gore ga ba tsengwa mo go tsone. And so we have actually done our stakeholder consultations with various relevant stakeholders, including Bone Banana, speaking of how we need to revamp YDF, and it is ongoing. We're partnering with the Ministry of Trade and Entrepreneurship and various ministries as well, including Banana, to revitalize it. In the interest of time, I will now move to the overall development of young people, Mr. Chair. When I got to the ministry, one of the things that I said, which I felt as a young person, was that if I was not in sport, if I was not in arts, if I was not an entrepreneur, then I feel like my country is not programming for me, and my country is not catering for me. And previously, I understand the ministry was quite overwhelmed. And so this is what created these gaps. And so one of the things that we are taking as a priority, as we have been highlighting, and as the Honorable Minister also highlighted, is avoiding to streamline banana. Reba decide la gore, nya when our top achiever, kana banana bote ki di top achiever, banana bote are in sport, banana bote are entrepreneurs, because that is not the case. And so when we speak of youth development, we speak of holistic youth development. And we realize that young people do not only need to be empowered economically, but we need to build their character. We realize that we need to enhance their skills. As the honorable members have already alluded to, those are welcome suggestions and they are well underway. We create a well-rounded young Botswana. We're currently in the process, and we've already started and we've drafted the revised national youth policy to redefine what a young Botswana is and not have them streamlined but decided. And this youth policy, which will truly holistically cover every young Botswana from all walks of life, the programs in various ministries, in various sectors, align with our mandate of catering for every young Botswana. I give you 1 minute, I yield. Thank you. Elucidation of Minister Muswan. With recent Honorable Minister, Nekiri Hanka Korakere, Hona Lebanana Baka Bailon at the moment by Department of Botswana Examination Council. If Hana Vanella the certificate it's a bone. Yan Habakon access a sepeher. Ogan challenge O-ring to represent the banana bakoring. With immediate effect, Botswana Examination Council, it really said this certificate is a ban. Ebanel by we palelo ke Matsiloje sale. Kine ke kopa gore o go ya tlhatlhe o le minister wa banana gore re bona. Honorable Chombo. Ke a leboga mototegi. A priority, Mr. Chair, that we are currently implementing at the ministry. My position as the Minister of Youth is to advocate for young people indeed, and to hold all the ministers and all the various sectors accountable for everything that they need to perform to the advantage of young people. Respectfully, Kere, our beautiful, honorable Mamusadinyane, Honorable Kafela Mokoka is here, and I believe that with full trust, this is something that she will look into. That instruction to ensure Honorable Chair, to speak of Tirelo Sechaba. I welcome all the Mr. Chair, please protect me from them. You are basking under my protection. Thank you. All our members, standing order 58.4. 58.4. Honorable Minister. I thank you, Mr. Chair. Elucidation. 5 seconds. Elucidation, Honorable Minister. No, ke a leboga Honorable Chombo. Ke se kganye ya di certificate tse bana ba gannwang ka tsone. Ke se ke ntshitse pronouncement maabane ke kopane le di director tsa dikgaolo le ba go kgoba dikolo yalo gore a bana
ba ska ba duelela melato ya batsadi a bana ba neelwe di-certificate with immediate effect because go dia placement ya bona ba tla sala batsadi morago gore go dirwe plan ya gore go duelwa yang ke beile yalo maabane. Honorable Minister Chombo. I thank you, Honorable Chair. Ke ta tolela ko goreng tirelo setšhaba ba gaetsho is also being revised. It is being revised to ensure that we transform it into an initiative that actually skills banana. An initiative at the end of the day, monana certificate mosola. We are also developing an exit strategy. For many, many years, it was never the intention. Again, it speaks to how we need to create jobs for young people. Honorable Polokolo said something very important about collaboration, and he mentioned collaborating with BUST. We already have that collaboration. Recently, I attended a graduation. I'm sorry, Honorable Minister. I attended an initiative, Ibizwa IncuHive, where BUST actually incubates young people and skills them, trains them for 3 years. And our partnership is such that these young people will then go to our Mankhodi farm, sits under the Ministry of Youth and Gender Affairs. I would like to quickly jump, Mr. Speaker, to issues of gender. We have our interministerial committee on GBV. Honorable Minister of Child Welfare, we are speaking of preventative measures when we talk about curbing GBV. We want to teach them while they're still young for gender equality. We're speaking of positive masculinity and mental health in partnership with the Ministry of Health. We're speaking of healthy and sustainable and conducive labor conditions for women, which we're partnering with the Ministry of Labor and Home Affairs to ensure that there's no sexual harassment in the workplace. We're speaking of gender responsive and sensitive budgeting in partnership with the Ministry of Finance. Amansi Renalele, the Ministry of Justice as well, our judicial structure. And speaking of the judicial structure, our Honorable Minister here did speak to the laws are the foundation of everything that we do. And so just to speak on the gender equality bill, we need to get to a point where we criminalize GBV. This has been the cry of all of our CSOs, of all of our stakeholders. They need to see the political will that aligns to the grave situation that we're faced with right now. And so these laws and this gender equality bill, the GBV Act, we want to strengthen our legal protection. We want to promote gender-sensitive justice systems. We want to enable to have access to comprehensive services. We want, through this gender equality bill, to ensure that the National Gender Commission, we want for them to actually be capacitated. That mandate is formalized and is given a strong legal foundation so they can be able to conduct investigations and to hold us accountable for all the non-compliance, to hold us accountable that we align with all the gender strategies that have been put in place. I think that it is very critical for this National Gender Commission, when we speak of gender issues, we also speak of women in leadership. Earlier on, I was speaking to Honorable Minister Dikoloti, inclusivity and adumalana. Inclusivity is such that we don't want people to be Right now, we have our honorable ministers with that incredible experience speaking on behalf of young people. And what we need is young people in these positions so that they can be able to speak for themselves. And so these are the things that we are currently working on, Honorable Chair. And I would like to applaud all the honorable members. I applaud Honorable Dikoloti on that commitment to 25% reduction of gender-based violence annually. Honorable Chair, I would now like to move
And I hereby ask, I would now like to move, Honorable Chair, and I hereby ask and request that the sum of 10,527,739 pula for the development budget be given to the Ministry of Youth and Gender Affairs, and I request the sum, I hereby request the sum of 707,656,660 pula under the recurrent budget for Organization 2200 be approved, and that it stands part of the schedule of the appropriation 2025-2026 bill of 2025, and that the sum of 10,527,739 pula for the development budget for Organization 2200 be approved and stand part of the estimates for the financial year 2025-2026. I therefore move accordingly, and I thank you humbly, Honorable Chair. Thank you, Honorable Minister and baby of the House. Honorable members, the question is that the sum of 707,656,660 pula for organization number 2200 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the question is that the sum of 707,656,660 pula for organization number 2200 in the schedule stand part of the schedule, and that the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honorable members, re tsamela go motsibong wa tiro ya rona ya go dira molao wa madi, appropriation from revenue. Honorable members, please note that there is a proposed amendment to the appropriation from revenue by the Minister of Finance. I shall now call upon the Honorable Minister, His Honour Vice President, to present and to move the amendment. Honorable Minister. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the amendment is to insert the organizational code 9100 for the appropriations from revenue as part of the schedule to the bill. Thank you, Mr. Chairman. Let me just indicate that the amendment is in compliant with Standing Order 77 and Standing Order 90. The question is that the amendment be agreed to. On a point of procedure, Mr. Speaker. For this amendment. No. Honorable Leader of Opposition. Mr. Speaker, it's completely caught all us off guard. We don't know what the significance of this is. Hara notisiwa, hara informua sepe, hara atlaka any of the relevant documents, monokara oleberele. I think it's only fair to take members of the House into your confidence and say, this is what we achieved by the amendment. Let's get our vote. Sorry, cut away. Makiria, when you look at the estimates, all the ministries and the chapters, they have all organizations, they have numbering. So if you look at the bill, which you have before you, all the organizations have numbers except appropriation from revenue. Now, if you go to the estimates, even the corrigendum, which I have here, appropriation from revenue is number 9100. So that is the significance, so that this bill, when it's passed, appropriation from revenue is numbered accordingly. So that is the significance. Yeah, it's a clerical amendment, if you may.
The question is that the amendment be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that the appropriation from revenue for organization number 9100 in the schedule, stand part of the schedule. Just hang on. Honourable members, the question is that the appropriation from revenue for organization number 9100 in the schedule, stand part of the schedule. As many as are of that opinion say aye. 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 On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. That the amendment stand part of the bill. We move to organization number 9100. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the appropriation from revenue for organization number 9100 in the schedule, stand part of the schedule. Honourable members, please know that 30 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the minister to reply to the debate at, we'll add 6 minutes there. It will be what? 1736. Is that correct? Yeah, 1736. And the question will be put at 1736, yes. 1726 to 1736. And I call upon the Minister of Finance to present. Thank you, Mr. Chairman. The procedure by the leader of the opposition was justified. When we were writing compositions at primary school, it is a case of forgetting to number the paragraph. So the correction was numbering the paragraph. So, Mr. Chairman, the 2025-26 budget stands as a testament to our unwavering commitment to a luminous future for Botswana, a nation gracefully ascending the path of enduring prosperity through sustainable development and inventive ingenuity. In this spirit, I have the honor to present the 2025-2026 budget for Organization 9100. I quote appropriations from revenue, close quote. Mr. Chairman, to finance the total development expenditure of 23,749,171,200 in the 2025-26 estimates, I propose the appropriation from the consolidated fund revenues a sum of 23,390,879,331 to the Domestic Development Fund to finance part of the 2025-26 development programs. Mr. Chairman, the remainder will be financed by loans and development grants amounting to 230 million, and then 128,291,869 respectively, which are the direct receipts in the development fund. Mr. Chairman, in addition, an amount of 230 million is being proposed for appropriation to the Tertiary Education Development Fund. This is a special fund set through the statutory instrument
number 57 of 2004. The purpose of this fund is, quote, to meet the costs of establishment of the medical school and its associated facilities, expansion of the University of Botswana, as well as establishment of the Botswana International University of Science and Technology, BUST, close quote. The Minister of Finance is mandated to replenish this fund with proceeds realized from the issuance of bonds under Stocks, Bonds, and Treasury Bills Act, and such monies as may be donated and contributed into the fund. The proposed amount of 230 million is intended to replenish the Tertiary Education Development Fund to finance additional facilities geared towards expansion of training programs that align with industry needs, particularly in technology and renewable energy. An amount of 130 million is set aside for expanding the teaching and learning space, that is the lecture rooms and the auditoriums, at the Botswana International University of Science and Technology. Construction of the facilities is expected to commence in April 2025. In addition, part of the proposed funds will cover transactional advisor for the construction of 3,000 beds student residences through the public-private partnership model to facilitate increased intake of students. On the other hand, the University of Botswana requires an amount of 80 million for the construction of additional student accommodation on campus to cater for 630 students in 2025-2026. This will allow UB to offer all the first year and international students accommodation on campus. The total beds required to accommodate... Procedure, Mr. Speaker. Procedure no go tswa. O ta intshwarela na o ka re ke lathegilenya. Ga ke itse go representation na ne ke itse ke re ga ke response to the budget debate. King ka gore ya no ka re ke representation ya tertiary financing. Me a ke tsore mo order papering a me go a tsamaela. Appropriation of revenue eng a go le re be mo mmepe kana dio tsa diphetogo di batla le nna le ditlhalosa sente re tsamaye mmogo ka gore a se njalo ba go batla ba ntse ba staketse ko go re pulela go nna le setse le tsamaya go se ya lebo. Indeed, Honorable Zutshwa, how can I talk about you have done this process at least 5 times. Har dira molao wa madi ha re tsena ha nako le nako re tsena mo organization 9100, which is appropriation from revenue. From revenue. Appropriation from revenue. Kana kire ki regard ke ntebolo a tiriso a madi so se le ntse le buisana ka sone so totala a ke tsora ka sona ke ka la subuka se le ntse le se dira ya no mo tsubukong ya ga tona wa madi go ra gore o tsere tshotso ya gore a nang koletse tsa buang ka tsone me o mo reetse hela ka kelo thoko go ithala wela. Honorable Minister. Thank you, Mr. Chairman. This is a special item. Constitutionally, there is this is sending money
to the pocket that deals with development expenditure. And the money is being brought from revenues and others being brought from grants. And then this is an explanation. What I'm giving here is an explanation also of the special funds which are not explained by all these ministries. And that's one of those special funds is the tertiary one. And I'm explaining the use of that money, which is money for BOOST, money for UB, is mainly for expanding facilities at BOOST, expanding accommodation at UB. It's basically that explanation. I hope that makes sense. So let me continue. On the other hand, the University of Botswana requires 80 million, as I had said, for the construction of additional student accommodation on campus to cater for 630 students in 2025-26. This will allow the UB to offer all first-year and international students accommodation on campus. The total beds required to accommodate both international and first-year students, though, is 1,800, and these will be achieved over a period of 3 years. Mr. Chairman, as this is the last item in the schedule to the appropriation bill, let me take the opportunity to thank honorable members for their positive contributions and feedback on the budget, and assure them that their valuable inputs will be taken into account in the course of implementing government programs and projects. Mr. Chairman, in the spirit of hope and renewal, I am reminded of the words of Jeremiah 29:11. I quote, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future." Close quote. Let these words inspire us as we embark on this ambitious journey to secure a brighter and more prosperous future for all Botswana. Mr. Chairman, in conclusion, I move that the sum of 23,620,879,331 for Organization 9100 be approved and stand part of the schedule to the Appropriation 2025-26 Bill 2025, Bill number 2 of 2025. I thank you, Mr. Chairman. All members, ke dumela re le tshwere bill ya ke re le the estimates. The question is that the sum of 23,620,879,331 pula for organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. Honorable members, as the debate follows, let me, Iona, if you could switch off the microphone for me. Yeah, thank you so much. I'm going to give priority to Leader of the House, Leader of the Opposition, and leaders of political parties, with 5 minutes allocated to each. Honorable Minister Mahalapye. So, I get route one. 5 minutes, each leader of political parties represented here in Parliament. Leader of the House, a leader of opposition, Honorable Lesedi and Honorable Pule, or Kwamu designated. The floor is open. Yeah, utai matalos. Kala boga Mudla stilo ke ne ke re ta mo bokhutlong ja
mosepele o re o simolotseng ka kgwedi ya February. Mosepele o e leng gore o taele legato la ntlha re sena go nna le puso e ntšha mo lefatsheng la Botswana. Mosepele o e leng gore ke tsaya gore ga gona ope o ka reng o eletsa gore ba iphithetse a le mo seemong se tona wa madi wa lefatshe le a ne a iphithela a le mo go sone. Mosepele o e leng gore no ithela e le gore batho mo Botswana mo nakong ya gompieno ga bana ditiro, ba bana le ditiro ga ba duelwe madi a lekaneng, ba e leng gore ga ba bereki, goromente o tshwanetse ke gore a ba direle ditiro. Go tshwanna ke gore go teka methale e nitameng e leng gore e na le tebelo pele, go reela gore ba e leng gore ba kgopetse konte mo itsholelong go tshwanetse go dira maiteko a nitameng a go bona gore le bone e nna bontlha bongwe ja itsholelo ya Botswana. Ka re tshwanetse re dumalane gore ne re na le itsholelo e ne e le gore ne re kgaogantse gabedi, go na le ba e leng gore ke ba ba nang le sengwe le ba e leng gore ga bana sepe. Re na le seemo se e leng gore ne re na le bodirela puso je e leng gore bo ne bo bereka bo sa itumele, bodirela puso je ne bo gatelelwa. Mme ga o ka lebelela gape go na le itsholelo e ka ne ke tlhalosa gore ga se seemo se nne o ka se eletsa go iphithela le mo go sone, se nne tona ebile le motho a iphithela le mo go sone, sa gore lefatshe la Botswana ne go sena madi a tsenang, re sa kgone go nna letseno le le utlwalang, mme ditsholegelo mo setšhabeng di le ga godimonyana. Mme ne ke re rotlhe a re amogeleng re le mo boammaaruring gore mo seemong se ne se re le mo go sone puso e dirile mogote mo e ka go kgona ebile e tsena morago ga kgwedi di ka nna 4 go bo e ka diragatsa gore gompieno e be e sa lebala masea, e be e sa lebala bagodi, e sa lebala bathoki ba re itseng gore rothe e na re nako ya re simolola tsone diphathi tse gompieno di le mo pusong ne di simolola di bua ka gore seemo se bomme ba iphitlhelang mo go sone ne ba helela batho ka seriti ba kobo dikhutshwane ba sa kgone gore ba ikatege ka mesangwana. Gompieno re bua mo seemong se e leng gore bana botlhe ba tao ba gola mo seemong se e leng gore ba ka kgona gore ba kgone go na le seemo se ba ka dirisa mesangwana e ne ba sa e dirise ka gore no e helela ditsela tse ne ba di dirisa ka go tlhoka mesangwana ne di helela ba kgona gore di nne kotsi le mo matshelong a bone. Seemo se modulasetulo tshwanetse re sa kgole, re tshwanetse ra kgole gape gore le ga go ntse jalo madi a bana ba bangwe ba e leng gore ba go a tsaya jaaka ne go ntse go dira dikitsiso ba le mo di-brigade ba go bona madi a botokanyana go na le ka ne ba ntse ba bona. Ke dilo tse re tshwanetse re amogele gore rotlhe ga re le mmogo re togetse ka sepolotiki ka ga thoko ka gore gone tshwanetse re harologane, re tshwanetse re amogele gore rotlhe ga ke re akanya ka go tshwana, mme re tshwanetse re amogele gape gore go na le tshwanetse re tshwaragane re le setšhaba ka go aga gore re nne selo se sengwe bogolo jang ga re simolola mo thulaganyong e re simololang ye bagaetso ne re bua gore kana mo ke gone mo bangwe ete ba re ke motshwelakgabo ra bone re batla gore ano re tole ka ko motsheo ka kwa, mme yaka ne re na ka transitional plan re tsaya gore ga re a go taka NDP 12 e ke tsaya gore mapalamente ka bontsi ba tana le seabe mo go yone re tla bo re ka kgona go ano bereka re nyanya, mme yaanong re sega tema ya gore re batla gore mo dingwageng tse 5 tse di tang e bereka wela ga kae. Modulasetulo ke ne ke re ke tlhalose gore ga o ka lebelela bontsi ja madi a e leng gore a na a rekola gompieno mo itsholelong ya rona mo budgeteng, madi a teng bontsi ja one ke madi a e leng gore ke madi a go da dituelo, ke madi a e leng gore mongwe ka bua gore ke a recurrent go na la dithabololo, mme bontsi seo se se dirwa ke gone gore letseno la rona le ko tlase, mme a letseno le le ko tlase yana mo reelang gore go reela gore dingwe tse ne le gore re ile itse gore ka dira go thabolola lefatshe la Botswana ga rena go kgona. Ke sone se gompieno re ka tlhalosang gompieno gore puso e tsere tshetso e leng gore moithutatona na bua ka one le tona wa madi gore re bullegile go mongwe le mongwe a nne le seabe gore rotlhe re kopane go agisa re ko pele, yo o nang le gore o ka tsenya madi a tsenye a thabolle, yo o nang le setsha a ikatumetse goromente o ka hirisa mo go ene ka gore ga rena madi a go ka tsenya raga gore re hirise, mme ka re tse tsotlhe ba gaetsho na ne ke re ke kopa mapalamente bote ka boikokobetse ka toto gore a re simolole mosepele o mosa mmogo go bona gore re hitisa
budget e gore re le simolle gore re ha ra tsena ka ngwa go tang e be re simoletse re thabile tema e ntseng jalo ke a leboga motsamaisa ke a tsamaisa a leboga molestiri Honorable Lepetswe Lesedi. Ma ke go leboge chairman ebile ke go dumedise mo tshokologong eno nya mme raitsho ma re dumela gore re ta mo bokhutong ja thulaganyo e ntse re le mo go yone ya kabo ya madi mme ke rata go ra ke re chairman go santse go na le tse dintsi thata tse di saletseng ko morago tse re dumelang gore jaaka ga madi a re bolwa yana kana parlamente ta ya hitisa yana dio go lejwa ka maikaelelo a go tokahatsa le go tisa Botswana mo botshelong jo bo botoka kana ke re botsogo jo bo botoka ko dipateleng se ntse go na le mathata a thataganyeng a gore ga gona dipilisi le melemo ko dipateleng go santse go na le bothata ja gore di-bookings santse re bona di tsamaela kgakalanyana santse re bona go sena dingaka le bo nurse le bodiredi hela jotlhe ja dikokelo le dikokelwana re na le tshepo e seng kana ka sepe ya gore madi a go taya go tokahadiwa ka ha go ntse ka teng ka gore rothe o ka re dumelana ka bongwe hela ja pelo gore Batswana mo dingwageng tse di ko morago ba kokonetswe thata jaanong tshologelo ke gore madi a go lejwa go bone se se ka tang pele ga se sengwe Mr. Chairman re ntswa re le mo seemong se sa leshekere ditshologelo ke go bona le thoko la ditiro yaanong le tokagala bogolo jang mo bananeng Batswana gone yana ha ke bua ka banana ra itse gore le konteng ga banana hela ha re ya ko di-ministering di tshwana tsa bo mototegi Ramogapi re bone Batswana ba sokola mo dingwageng tse dintsi bo gakgamatsang go sena ditsha ba sa beiwe gompieno ha o ya go baya motho a setsa le a applyetse setsha le 20 years ana le nonogo ana le tsa ka bonga ka ditshwara o boa go mma setsha a setsa le bo 70 years a retireile ga go mothusi o hella e le ko phelong yanong a telwa ke mowa wa go se rekisa mme gone mo go bo go sa sologele bape ba atamelanyeng nae mosola ka gore kana molemo ka gore jaanong ga go setse go tamo gore ngwa itsamaela itelang o se go tamo seemong sa gore ha merapelo e tswa ga teemang ha tsone di emotsonetse ke tsone di emotse ke dumelang gore madi a jaaka ha ntse jana go tara gore go elwe thoko go bona gore go a go dirwa jang ka one ke a itse tiro a one yone tota a go thaela kgakala ka gore go go ntsi mme a go lekwa tshologelo ya Batswana ke gore ba ta bona dilo di hetoga mme gongwe sengwe sa dilo tse ke eletsang gore ke se ka ditogalla ko morago ke gore mo ditshologetsong tse UDC di dirileng ai eme ka dinao go bolelela Batswana gore ba ne ba thoka eng ha kae maikaelelo a bone ke go direng ka gore santse re na le tshologelo ya gore bao ba teilweng sengwe ra go palelwa ke gore ra go ba ra re reng rona mme gongwe gone mo go ka toga ga baya party mo seemong sa gore be hapanye le ditshologhetso tsa yone mme Mr. Chairman nna ke leboga gore jaaka ke bua re na le ditshologelo tsa gore re ta bona diemo di hetoga mme ha diemo di ka hetoga go ka raya gore se botshelo ja Batswana bo ka tokagala go hokotsa manokonoko a ba tsheletseng mo gone ka dingwaga tse di ko morago mme ko nteng ga mo Mr. Chairman nna ke ema ga ke supa gore nya ka boammaaruri ke dumelana le gore madi a jaaka ga tona na supa a re bolwe ba ye go a dirisa mme ko phelelong ya letsatsi Chairman ba dirise go yeng ka ha ka
sologelang Batswana molemo ka teng. I thank you, Mr. Chair. Leader of opposition, let me just confirm first if the BDP whip wishes to speak. Okay. You're okay? Honorable Palelot, Kitsupe Montausani. Thank you, Mr. Speaker. Tekele boge tona wa madibi le muthusa tautona wa lehatsholono la Botswana re Nkosinati taolatlhe ore motselang ha godimo me ne kere ke gatelle thata mahoko a neng wa bua a lekwalo la ga Jeremiah gore kana o bua ka ditsholohetso tsa modimo mme gompieno re itse gore go a go dira motho a nama le madi o e leng gore ga go thata go hetogela ditsholohetso tsa gagwe ka dikakanyo tsa gagwe ga se tsele tsa modimo dikakanyo tsa modimo ka rona ga se tsa motho wa nama le madi ore wa re eteletseng pele kana tsa ka hare le batho re itshwarang ka teng mme ke re na ke na le tshepo especially mo go wena I don't want go akaretsa ope. I want to be specific. Ke na le tshepo mo go wena gore we are not going to see that 35% waste in nothing. If you remember, the then Minister of Finance, ona bua ka go dutla ga madi mo go sa tlwaelesegang mo ke eletsang gore e se ka ya nna pina e tshwanang le e kileng ya opelwa ka tlase ga boeteledipele bo gago. And the minister then was not wrong because tota the processes and procedures tse di leng teng mo tsamaisong tsa puso I think ga di salwe morago sentle ga di salwe morago to the latter and that is why go nna le those loopholes maybe how we are talking there is this issue of procurement e leng gore ke yone tota e leadang di kantse when it comes to development budgets. I know it's not only development budget that is suffering this. Ka itse gore le recurrent le yone ha le o tla itlhela e le gore yanong dilo tse dingwe di dirwa hela to gore madi a hele elucidation jaaka ke bua yana ke a itse gore madi a tswalwa nako yone re buang ka yone the financial year ya government ya hela ya ka hela yana wa go ikela unnecessary meetings di dirwa mme kwa dikweleng kwana ga gona stationery ga gona eng instead of doing environments to dira dilo tse di tshwanetseng o ikela yanong e le gore re dira di-workshop nyana tse di senang mosola hela ka gore madi ao hara a dirisa mo nakong ya ngwaga jaanong ke re ke kope mme bile ke go solohetse ke monokeng yame you will see me knocking at your door ha ke bona sengwe se sa tsamaye sentle go lo gongwe mo lephateng lengwe and I expect action to be taken ka nako because go gongwe go letela dikgang di nna dintsintsi ke gone mo go irang gore re helele ra go bona go setse go nnile le tshenyo e seng kana ka sepe and I wish we are not going to fall into that trap this time around. Honorable Mogapi, 1 minute. Not 1 minute, 1 second. nya tota ne ke re ka re o itshwere sentle ka kganya 35 bo 30 something percent yone gore bile se se botlhokwa ke gone gore le rona di ministry re beile mo go lona ka komba opposition gore tota le dire oversight ha go senyega nte le re nya ha go a senyega kana that's why bona re le beile bo chairman yana mototegi o itshwere ka botswerere ke a leboga Ora Mutasan.
Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Ramohapi. Little as ministers, you have to take it upon yourselves that you supervise, you look at everything that's direct under your ministries. Because I always hear ministers saying, Totakana Habana ditat, Totakana Rebo Ministera, Haru supervise budi ready, Harering. I don't agree with that. As a minister, No, wabo simo lager. Address the chair. Kita ho heto. Kita mo heto. No, even if it's chaile, kita hetola. Address the chair. Ku itumeletsa o pekate. No, I don't take, Mr. Speaker, procedure. Ke kopa hore. I have not recognized the procedure. Honorable Leader of Opposition. Order. Mr. Mulan. Ke a go leboga motsamaisa kana modulasetilo ke ema nokeng kopo ya ga tona ya gore re rebole madi a ntseng re a kopa netse gone ya mme ke tla kopa gore ke ntshe ditlhagiso dingwe nna le Honorable Moluti yo santseng a bua le mogala e tla re go hetseng ga gagwe a go tlhomamisetse gore nna le ene budget ke a bofo re retsa. In the past, ke reditse di-budget tisiwa ke Tona Serame, Tona Matsheka, Tona Matambo, Tona Balezi. I want to caution you gore ga budget e presentiwa bo tona ba ke ba dilemba go le gantsi their attendance e ne le go godimo from start to finish. Ha go ka twe ke go makele mo attendance there is a lot of room for improvement. Go botlhokwa gore o nne teng o ikutlwele mahoko ga a tshwanele ga o ka re nya ba tla ba mpolelela all these ministers ne ba nna most of the time. I hope that the reforms the phetogo dingwe tse di re swetse gore tla di sa di tla re tla be re go emeno ke mme ne ke re itse gore nngwe ya di reforms tse ne re tsentse mo parlamenteng ya bo 12 e ne ile ya gore budget ga e tla pele ga e tsena mo parlamenteng di estimating di hite pele ka Finance and Estimates Committee. Ha go iragala ngwagao. A re boele ko thulaganyo ye ne e simolotse mo nakong e hitileng gore committee o komele thulaganyo yoneo. Budget e nnile thata dilelo tse ke kopang matona gore re tsweng mo go tsone. Ga ka ke la lopela sehela sa re ithetse sepatše se kwakwaletse go a go ileng. Roa itse gore rothe ne re hilwe dipalo ga re tsena le baka le le tsentswe ke tautona maabane ke morakere wena o no le o eme pele ga batho ba ra gore ka November ipelegeng ke 4000 pool a itse re manifesto re 2.5 ena ba re ke 4000 pool ka gore ke metswa dikgobalo a re na dira ya lo tlhaloso le tsenga hile ke gore o na ira ya lo ka gore na le beletsi di ground breaking tsa tomokara a dumela gore tsonetse go ra gore madi a teng ga loka ke laira ditsholohetso lo lebeletse television ko malapeng ditsholohetso di irwa go lebilo dibuka tsa puso tsa madi yaanong a re tswe mo dipatong tse di tshwana le tsa bo gore ne ke irwa ke ground breaking tse ne ke di bona because ga gona opeo botlhale o ka amogelang le baka lone leo gore ke lo baka le le utlwalang le ka bewang pele ke tautona wa lehatshe budget e supile gore madi a tlhaela se se ra gore re tshwanetse re hokotse ditshenyegelo tse di sa tlhokagaleng re tshwanetse gape basic economic salary differentiate between needs and wants. A lot of the time the wants you tse le gore ga re di tlhoke mme ra di eletse ra di tsenya mo teng gompieno go na le selelo se se kuiwang ko nte mogosi modimo o tsogileng ka buka nngwe ya puso e go tweng green book e leng gore letella tautona go nna ga tsha le nosi a ba kwala gore ke letella matona a me bathusi ba bone speakera mothusa speakera leader of the opposition gore ba ka bona tse di latelang. A lot of the time we allow the president to get away, this past parliaments to get away with unnecessary things in that book. Kana e letella le gore tautona o ka supa mongware le se mamanyo le halo ke morning ha le maabane ke motsenye ha gore go simolla ka moso a tsamaye ka kolo ya puso. This is a time when we can't have such things, where we
have expenditures tse re sa di tlhokeng. Go na le kgang gape ya gore ga seemo se ntse yana, we need to account and to account seriously. Seemo se e le gore na le lekgotla la DIS le e le gore go tswa ko le tswang teng ga le account, mme ebile ga o itse le gore gate ditsompelo tsa teng di dirisiwa yang. Tona o mongwe o gapele ga meha wa itse gore Kopane Maloba le ena a tsamaya a katilwe ke DIS. E se acting president, e se vice president, mme koloi ya DIS e le ga morago ka dipono tse di blue. E kgalemeleng nako e santse e le teng, ga go iriwe jalo ba gaetsho. Ke gore ga o ka tsa bosupi ka mmua ka leina le gore ke ko kae ko na a escotilwe ka koloi ya DIS, but ke a itse gore la itse gore ga ke batle go lo tontlolola, ke go le kgalemela o e kgalemeleng ga go iriwe yalo. Ya bohelo ke ya supplementary budget. I agree le seo se buileng gore ga o ne o e letelela unless if it qualifies strictly gore it could not have been foreseen. We'll support you and the game is on. Thank you. I now call upon the Honourable Minister of Finance to reply to the debate, if he wishes. Yeah, for 10 minutes if you wish. Honourable Minister. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, in fairness, in terms of the discussions around this budget, it's fair to say that every song that needed to be sung has been sung, and every dance that needed to be danced has been danced, and every poem that needed to be recited has been recited. And what I mean by that is that everything has actually been discussed. What I was doing today, hanka ibua ka Setswana, dikagelo tsotlhe ne di dule mo tseleng. Di dule mo tseleng ka ntata ya gore se ne ke se dira gompieno ke se se bidiwang gote administrative. Ke gore ke ne ke tsaya madi mo letloleng ke tsenya mo go leleng ke tsenya. But everything else has already been discussed. So go ne go itshukunyediwa go discussa, to repeat. But having said that, I still need to respect. I still need to respect and respond to the sentiments. Re Mupalamente Honorable Matausan, who is a biblical man, correctly states that which is planned by man cannot be as trusted as that which is planned by God. And I simply wanted to say I agree with that. And this is why we hope that those who lead, whether these ones or anywhere else, will lead with the inspiration of God, so that that inspiration becomes what is trusted and not the man himself. And thank you for the confidence and the kind words that you have expressed in my favor. Thank you for the advice about procurement being a major leakage point and the need for us as a government of the New Botswana, the need to focus on getting procurement right. And thank you for offering yourself to knock at my door whenever you encounter anything that you feel is untoward. So you would be welcome to do so. To the leader of the opposition, your advice of attendance, while your advice is correct that I should attend as much as I should, I can assure you that I have done my best to attend and balance all the responsibilities that are before me,
but I have to accept that there's always room for improvement. And I will look and find that room for improvement. You have spoken about Selelo. Perhaps that is what you have had most of the time. But I can assure you, if you were to read that speech, 3 hours, 7 minutes, I would put it to you that there is immense hope in that speech. I have repeated hope and belief in that we will overcome much more than I have indicated the troubled waters that we find ourselves. The wastages and fat, and you cite in particular the DIS. What I can say is that in the new Botswana, anywhere where we believe there is fat, we will do our best to trim that fat. Whether it is in or outside the DIS, we will do our best. But whether our best is enough, we will leave it to history to make the judgment. Your sentiment of the need to account. I think this is a recurring theme coming from yourself, and it is a theme that I have to accept and embrace. And your indication, Yahore, we need to do much more, especially with the estimates committee and all the governance value chain, if I may call it that, to get it right. I agree that we need to improve on that one, and we will. But as I have indicated, I am simply answering the questions out of courtesy, because the real subject here was administrative, was just taking monies from one fund to another. Error. We will do. So with those words, Mr. Chairman, allow me to move again that the sum of 23,620,879,331 for organization 9100 be approved and stand part of the schedule for the appropriation 2025-2026 Bill 2025, Bill number 2 of 2025. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Honourable members, the question is that the sum of 23,620,879,331 pula for organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. Honourable members, the question is that the sum of 23,620,879,331 pula for organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, we go to the total estimated expenditure. Honourable members, the question is that the schedule showing total estimated expenditure of 89,571,721,181 pula stand part of the BL, and the sum of 23,749,171,200 pula being total estimated expenditure from the Development Fund estimates. Honourable members, the question is that the schedule showing total estimated expenditure of 89,571,721,181
and 181 pula stand part of the bill, and the sum of 23,749,171,200 pula being total estimated expenditure from the development fund estimates. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, now we go to the clauses and we shall deal with them ad seriatim. Akela rialo Honourable Chombo. Ad seriatim. Order, honourable members. The appropriation 2025-2026 bill, 2025 bill number 2 of 2025, has 5 clauses and a schedule. I shall call the clauses ad seriatim. Each clause of the bill in accordance with Standing Order 89.11. Honourable members, go to clause 1. The question is that clause 1 stand part of the bill. Honourable members. Honourable members, the question is that clause 1 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, order. The question is that clause 2 stand part of the bill. Order. Honourable members, the question is that clause 2 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Order. Honourable members, the question is that clause 3 stand part of the bill. Order, honourable members. The question is that clause 3 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, Honourable Dr. Kgobotswana. The question is that clause 4 stand part of the bill. Order, honourable members. Honourable members, the question is that clause 4 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Procedure, Mr. Speaker. No, there is no procedure. Unless there is something terribly wrong with the procedure. Yes, Mr. Speaker. Honourable Lekau. No, ke bona re ntse re dumela, Mr. Speaker. Gongwe re ya ka leader of the law na bua gore gongwe re ba sile. Me ke re gongwe re ba sile thata khoso go lebega ba sa tlhaloganya. Honourable Lekau, kana ke ona nne ke a bua kere. There is nothing out of procedure. Here is the bill. This bill, more page B6. Clause 1, 2, 3, 4, 5. And then the schedule. Honourable members, order. The question is that clause 5 stand part of the bill. Order, honourable members. The question is that clause 5 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Yeah, ona le tsano la go topa ha to ke sheriff yo. Ya ka le bua. Honourable members, order. The question is that the schedule as amended stand part of the bill. Order, honourable members. The question is that the schedule as amended stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no.
The ayes have it. The ayes have it. Order, honorable members. Order, honorable members. We are now back in the assembly. I now call upon the Honorable Minister of Finance, His Honor the Vice President, to report the bill from committee. Honorable Minister, Your Honor the Vice President. Mr. Speaker, I wish to report the bill, Appropriation 2025-2026 Bill 2025, Bill number 2 of 2025 from committee, with amendments. One for third reading, Honorable Minister, Your Honor the Vice President. Forthwith, Mr. Speaker. Third reading, Clerk. Appropriation 2025-2026 Bill, 2025 Bill number 2 of 2025, third reading. Order, honorable members. Honorable members, the question is that the Appropriation 2025-2026 Bill, 2025 Bill number 2 of 2025 be read a third time. I now call upon the Honorable Minister of Finance to move. Honorable Minister. I move, Mr. Speaker, that Appropriation 2025-2026 Bill 2025, Bill number 2 of 2025 do pass. Be read a third time and do pass. Thank you, Your Honor, the Vice President. Order, honorable members. Honorable members, the question is that the Appropriation 2025-2026 Bill 2025, Bill number 2 of 2025 be read a third time and do pass. Honorable members, in accordance with Standing Order 62.1C, I should order a division, and that division will be held in the manner prescribed in Standing Order 63. And you have made laws before in the last meeting. You know the prescription of Standing Order 63. Clerk. Sergeant at Arms, you will ring the bell for 2 minutes. Upon the elapse of 2 minutes, you lock the doors.
Order, honorable members. Sergeant at Arms, lock the door. With the doors locked, honorable members, we go into voting. The voting in terms of as prescribed under Standing Order 63. Ki ya go tobetsa mo maranyane. Dan ke ta activate kwano. Ba ba dumalana ba ta tobetsa yes. Ba ba sa dumalaneng ba ta tobetsa no. Gona le kapetana e. Makele ga koleng. Order, honorable members. Honorable members, I get it for present. You press 1. I get it. For yes, get 2. For no, get 3. For abstain, get 4. I'm going to activate. I have activated. Okay. Le topile lo teba totere. A kera gona yo nile le kgoreletso ya go thopa. Order, honorable members. Here are the results of your vote. Present, you are 44. Yes vote, 43. No vote, 1. Abstain, 0. So, I call the vote. The ayes have it, the ayes have it. Order. Clerk. Appropriation 2025-2026 Bill, 2025 Bill number 2 of 2025, an act to authorize the payment out of the Consolidated Fund and the Development Fund of sums of money for the year ending 31st March 2026.
Congratulations, honorable members. We have concluded the appropriation bill. Le dirile molao wa thebolo ya madi. Ke aka ga le wetse. Mme ka tiro ya letsatsi la gompieno e wetse. Le ha nako ile 6:05 tiro ya letsatsi e wetse. Ke ta kopa moeteledipele wa ntlo Minister for State President Honorable Moitisiza Mohasa to move a motion of adjournment. Honorable Mohasa, Leader of the House. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ka ke tsa gore dipuisano tsa rona di tile bokhutong ke le tsa gore ke sutise gore dipuisano tsa ditsatsi di helle gone ha ke a leboga motsamaisi. Aretsaneng Honorable General Mokware. Sutiso ya moeteledipele wa ntlo ke gore ka tiro ya letsatsi wetse a dipuisano tsa parlamente gompieno di khute goneha re be re phatalala. Aretsaneng honorable members, sutiso ya moeteledipele wa ntlo ke gore ka dipuisano tsa letsatsi le tiro ya letsatsi e hedile dipuisano tsa rona tsa parlamente di khute goneha re be re phatalala. Ba ba dumalanang a ba bua ka lentswe le go godimo ba re ba ba sa dumalaneng le tshutiso ba bua ka lentswe le go godimo ba re nya. Ba ba reng ba bantsi ba ba reng ba bantsi a re phatalaleng. Ka moso ga gona parlamente e teng ka labone 2 o'clock a re kopaneng. Good night, honorable members.